So good evening to all of you. Today we are going to discuss chapter 1, second part. Our topic is who are managers and what do they do? කළමනාකරන කවුරුන්ද ඔවුන් සිදු කරන්නේ කුමක්ද කවරක්ද? Right. So first of all, would like to know who is a manager. If someone asks you to define who is a manager, how are you going to define a manager? When I look at about the manager, I can look at about the management subject, and accordingly I can define who is a manager. You remember the definitions we have developed regarding the management. One of the definitions we developed regarding the management was management is a process of achieving organizational objectives effectively by using limited resources efficiently. You may remember. Management is a process of achieving organizational objectives effectively by using limited resources efficiently. So what I can do is I can use that particular definition to find definitions of manager. I can say manager is someone who is responsible for achieving organizational objectives effectively by using limited resources efficiently. So I came up with a definition regarding a manager. According I define manager is someone who is responsible for achieving organizational objective effectively by using limited resources efficiently. Since the management activities are handled by managers within the organizations, I came up with the definitions based on the management. So managers' main task is to achieve organizational objectives effectively. That means the best way as planned by using the limited resources efficiently. So that is the main task of a manager. Right. දැන් මෙතනදී අතන උත්සාහ කළේ කළමනාකරුවෙක් කියනු කවරෙක්ද යන්න හඳුනා ගන්න. මම ඉතින්දී බැලුවා කළමනාකරණය යන කුමක්ද කියන නිර්වචන දිහා මම බැලුවා. ඔබට මතක නම් අපි මුලින්ම කළමනාකරණ නිර්වචනය කරද්දී අපි කළමනාකරණ නිර්වචනය කළා ආයතන පරමාර්ථ සඵලතාවය ළඟා කර ගැනීම සඳහා සීමිත සම්පත් කාර්යක්ෂම උපයෝජනය කිරීමේ ක්‍රියාවලිය කළමනාකරණ විදිහට අපි හඳුනගත්තා. දැන් කළමනාකරණයේ කියන විෂය ප්‍රායෝගිකව ක්‍රියාත්මක කිරීමේ වගකීම කළමනාකරුවන් සතු වන නිසා ඒ නිර්වචන මත පදනම් කරගෙන මම කළමනාකරුවන් නිර්වචනය කළා. කළමනාකරුවන් යනු ආයතන පරමාර්ථ සඵලතාවය ළඟා කර ගැනීම සඳහා සීමිත සම්පත් කාර්යක්ෂම භාවිතා කිරීම සිදු කරනු ලබන පුද්ගලයා විදිහට මම කළමනාකරුවන් හඳුනා ගැනීම සිදු කරනු ලැබුණා. Another definition I can look at about the manager by looking about the function they perform. You remember, managers normally perform 4 functions, right? So that is identified with one of the management definitions. I can see manager is a person who
perform. Can someone let me know what are the 4 functions? Planning, leading, organizing, and control. Yeah. So for whom manager is a person who for whom planning, organizing, directing, or we can say leading and controlling activities. Person who perform activities, you can say in order to achieve organizational objectives. In order to achieve organizational objectives. So manager is a person who performs, right? Should be there, right? Who perform planning, organizing, leading, and controlling activities in order to achieve organizational objectives. So normally, under the normal circumstances, managers perform 4 activities. Those are planning, organizing, leading, and controlling. So why they perform these activities? In order to achieve the organizational objectives. Right? So we can define based on that also. කල්පනා කරන අපිට පුළුවන් ඔවුන් සිදු කරන කාර්ය දිහා බලලා නිර්වචනයක් ගොඩ ගන්න පුළුවන්. කළමනාකරුවෙක් කියනවා ප්‍රධාන වශයෙන්ම කාර්යන් 4ක් ඉටු කරන කෙනෙක්. ඒවා නම් සැලසුම්කරණය, සංවිධානකරණය, මෙහෙයුම සහ පාලනය. ඔව් මේ කාර්යන් 4 ඉටු කරන්න හේතුව තමයි ආයත පරමාර්ථ ළඟා කර ගැනීම සඳහා තමයි මේ කාර්යන් ඉටු කරනු ලබන්නේ. ඒ නිසා අපිට සිංහලෙන් අපිට පුළුවන් නම් කියන්න කළමනාකරුවෙක් කියනු ආයත පරමාර්ථ ළඟා කර ගැනීම සඳහා සැලසුම්කරණය, සංවිධානකරණය, මෙහෙයුම සහ පාලනය යන කාර්යයන් ඉටු කරන පුද්ගලයා විදිහට අපිට නිර්වචනය කරන්න පුළුවන්. Right, any questions from you? No, sir. Then what we can do is we can classify managers. We can identify different type of managers who are in the organizations. Right? One of the way managers are classified is based on the levels of the managers. In other words, based on the levels of organizational hierarchy. Levels of organizational hierarchy. Organizational hierarchy. So we can look at about where managers stay within the organizational hierarchy, right? If you look at about their relative position in the organizational structure, we can identify some of them stay at the top of the hierarchy, some of them at the middle of the hierarchy, then some of them at the bottom of the hierarchy. So based on their relative positions, we can identify 3 types of managers. 3 types of managers: top managers, middle managers, and the first line managers. Now, if you look about the practical organizations where this managers stay in the hierarchy,
can see normally at the top you can identify board of directors. So board of directors at the top. Then we can identify CEO, Chief Executive Officer, Chief Executive Officer. Then under them we can identify some functional heads. In other words, some of the department heads can be identified under them. So normally in the organizations, there are some main functions take place. For an example, production functions. In human resources, HR, we call it finance. In marketing, there are some people who act as head of each department in the organizations. So we call them as production manager, HR manager, finance manager, marketing manager. Then under them also there are some employees. For an example, under the production manager, we can identify production supervisors. Then under the HR manager, we may identify HR executive officers. HR executive officers. Under the finance manager, we may find for finance executive officers. Then under the marketing manager, we may find marketing executive officers. Then under them, normally we can identify some other employees. Under them, we can identify some other employees, not managerial employees, non-managerial staffs can be identified. Non-managerial staff can be identified under them. Non-managerial staff. We can call it as operational employees. Operational employees can be identified under them. Right. Now, if you look at about the positions, the levels, is each manager stay within the organization hierarchy. You can see some of them stay at the top of the organizational hierarchy. The managers who stay at the top of the organizational hierarchy, we call it as top level managers. For an example, if you look at about this first two persons, board of directors and CEO, they stay at the top of the organizational hierarchy. Therefore, we can call them as top managers.
Then there are some managers who stay at the middle of the organization hierarchy. Since they are in the middle of the organization hierarchy, we can call them as middle level managers. Then managers who stay at the bottom of the organization hierarchy or low level in the organization hierarchy, we can call them as low level managers. Low level managers or bottom level managers. After them, there are no management personnel. You can identify the ordinary employees. In other words, non-managerial staffs. Right? So here what we have done is based on the level managers stay in the organizational hierarchy, we identify 3 types of managers: top managers, middle level managers, and the low level managers. Right? හරි. අපි මොකද කළේ කළමනාකරුවන් වර්ගීකරණය කරද්දී මුලින්ම අපි බැලුවා කළමනාකරුවෝ සංවිධාන ව්‍යුහයේ තුල ඉන්න ස්ථානය කුමක්ද කියන එක. කළමනාකරුවන් සංවිධාන ව්‍යුහය තුල සිටින ස්ථානය අනුව අපි කළමනාකරුවන් 3 දෙනෙක්ව හඳුනාගත්තා. කවුද කළමනාකරුවෝ 3 දෙනා? ඉහළ පෙළ කළමනාකරුවන්, මැද පෙළ කළමනාකරුවන් සහ පහළ පෙළ කළමනාකරුවන්. මම මෙතනදී පෙන්වුවේ ප්‍රායෝගිකව කොහොමද ආයතනයේ කළමනාකරුවන් හඳුනා ගන්න පුළුවන් කියන එක. අපි යම්කිසි ආයතනයක් ගත්තොත් එම ආයතනයේ ඉහළින්ම ඉන්නේ ආයතනයේ අධ්‍යක්ෂක මණ්ඩලය. බෝඩ් ඔෆ් ඩිරෙක්ටර්ස්. අධ්‍යක්ෂක මණ්ඩලය තමයි ඉහළින්ම ඉන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් ආයතනයේ අධ්‍යක්ෂක මණ්ඩලය පත් කිරීම සිදු කරනු ලබන්නේ ආයතනයේ කොටස්කරුවන් විසින්. ආයතනයේ කොටස්කරුවෝ ආයතනයේ අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලය පත් කරනවා ආයතනයේ කටයුතු පිළිබඳව සොයා බැලීම සඳහා. ඊළඟ අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලය යටතේ ඉන්නවා ආයතනයේ දිනදා කටයුතු වල ප්‍රධානත්වය දරන පුද්ගලයෙක්. එයාව අපි හඳුනා ගන්නවා චීෆ් එක්සිකියුටිව් ඔෆිසර් විදියට. ප්‍රධාන විධායක නිලධාරී කෙනා තමයි ආයතනයේ දිනදා කටයුතු වල ප්‍රධාන වගකීම දරනු ලබන්නේ. එයාම අපි හඳුනා ගන්නවා ජනරල් මැනේජර් කියන වචන තත් පාවිච්චි කරනවා. සාමාන්‍ය අධිකාරීවරයා කියලා අපි සිංහලෙන් හඳුනා ගන්නවා. ඊළඟට ගත්තොත් එimhe ඒ යටතේ නැත්නම් ප්‍රධාන විධායක නිලධාරියා යටතේ ඉන්නවා එක එක කාර්යභාරව ඉන්න කළමනාකරුවෙක් ඉන්නවා. යම්කිසි ආයතනයක් ගත්තොත් එහෙම ආයතනයේ ප්‍රධාන වශයෙන්ම සිදුවන කාර්යයන් ගණනාවක් තියෙනවා. උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් එහෙම නිෂ්පාදනය, මානව සම්පත් කළමනාකරණය, මූල්‍ය, අලෙවිකරණය ආදී කාර්යයන් අපිට හඳුනා ගන්න පුළුවන්. මේ එක එක කාර්ය සම්බන්ධයෙන් ප්‍රධානත්වයේ දරන පුද්ගලික ආයතන තුළ අපිට හඳුනා ගන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් එහෙම ආයතන නිෂ්පාදන කාර්ය භාරව කටයුතු කරන නිෂ්පාදන කළමනාකරු, ඊළඟට මානව සම්පත් කාර්ය භාරව කටයුතු කරන මානව සම්පත් කළමනාකරු, මූල්‍ය විෂය සම්බන්ධයෙන් මූල්‍ය කළමනාකරු වගකීම දරනවා, අලෙවි කාර්ය සම්බන්ධයෙන් අලෙවි කළමනාකරු වගකීම දරනු ලබනවා. ඊළඟට මේ එක් දෙපාර්තමේන්තු ප්‍රධානීන් යටතේ ඉන්නවා කළමනාකරු ටිකක්. උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් එහෙම නිෂ්පාදන කළමනාකරු යටතේ ඉන්නවා නිෂ්පාදන සුපරීක්ෂකයන්. ඊළඟට මානව සම්පත් කළමනාකරු යටතේ ඉන්නවා මානව සම්පත් විධායක නිලධාරී, මූල්‍ය කළමනාකරු යටතේ මූල්‍ය විධායක නිලධාරී, අලෙවි කළමනාකරු යටතේ අලෙවි විධායක නිලධාරී ඉන්නවා. ඔවුන්ට පහලින් අපිට කළමනාකරුව හඳුනා ගන්න බෑ. ඔවුන්ට පහලින් අපිට හඳුනා ගන්න පුළුවන් කළමනාකරන වුණ සේවකයන්ව තව අපිට හඳුනා ගන්න පුළුවන්. අපි ඒ අයටම කියනවා මෙහෙයුම් සේවකයන් කියලා අපි කියනවා. උදාහරණයක් වශයෙන් ගත්තොත් එහෙම ලිපිකරුවන්, ඊළඟට ගත්තොත් එහෙම සහායකීන්,
වැනි අය අපිට කළමනාකරන්න නොවන සේවකයන් විදිහට හඳුනා ගන්න පුළුවන්. නිෂ්පාදන දෙපාර්තමේන්තුව ගත්තොත් එහෙම උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් එහෙම මැෂුම් ක්‍රියාකරුවන් ඊළඟට සහායකීන් දැන් අන්න ඒ වගේ අය අපිට කළමනාකරන්න නොවන සේවකයන් විදිහට හඳුනා ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට ගත්තොත් මානව සම්පත් දෙපාර්තමේන්තුව අපිට හඳුනා ගන්න පුළුවන් අපි කියන PN කියලා කියනවා. ක්ලාක් කියන ලිපිකරු කියන එක PN කියන වචනේ අපි මනපට පාවිච්චි කරන ඔෆිස් ඇසිස්ටන්ට් කියන වචනේ සේවක සහායක කියන වචනේ අන්න එවැනි අය අපිට අඳුර ගන්න පුළුවන් කළමනාකරන නොවන සේවකින් විදිහට හඳුනා ගැනීමක් කරන්න පුළුවන්. හරි. අපි ඊට පස්සේ මොකද කළේ මේ අය ඉන්න ස්ථානයේ අනුව අපි මේ අයට කොටස් තුනකට ගොනු කළා. මේ සංවිධාන ව්‍යුහයේ ඉහළින් ඉන්න අයව අපි අඳුනගත්ත ඉහළ පෙළ කළමනාකරුවන් විදිහට. උදාහරණ වශයෙන් ගත්තොත් එහෙම අධ්‍යක්ෂක මණ්ඩලයේ ප්‍රධාන විධායක නිලධාරියා යන තනතුර ආයතන ප්‍රධාන කළමනාකරුවන් යටතට හඳුනා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ගත්තොත් එහෙම මැද ඉන්න අයව අපි අඳුනගත්තා මැද පෙළ කළමනාකරුවන් Can you allow me to share? So I was disconnected, I think. So admin, can you allow me to share? Admin, can you allow me to share? Give me 1 second, right? Till that, you can raise any questions. Till I am allowed to share, you can raise any questions.
I share a document to you. Hope you have received. Check this on the chat. I put a photo of this and then I share that one. Okay, no, we have received that one. No? Right. Right. Then shall we look at about the functions of each manager? So we'll look at about the functions of each manager. If you look at about these top managers, if I ask a question from you, when you look at about the nature of the top management, so what type of tasks they are normally involved in? Are they taking decision related with the particular functions, or are they going to take decisions which affected to whole organizations? What do you think? If you look at their responsibility, have we assigned a particular subject area for them, or are they responsible for the all activities in the organizations? What do you think? Overall, Yeah. overall, they are responsible for the overall activities. Yeah. So I would like to start my discussion on that point. Actually, if you look at about these top managers, these top managers are normally responsible for the overall activities of the organizations. We have not restricted them for one particular function. Right? Therefore, if you look at about these top managers, they take decisions which affect to the whole organizations. So when they have taken a decision that affect to the whole organizations, for an example, they may take a decision to go to a foreign market. That particular decision is affecting the whole organizations. And they may take a decision to withdraw the investment they have made in a particular industry. Right? That's the first point. Right? So what they do is they set objectives which are relevant to the whole organizations. For an example, they may set objective to increase market share of the organizations. So they carefully evaluate their environment. We know that our environment affect the organizational activities. They look at about the external environment. By looking about the external environment, they can identify opportunities and threats. Based on that, they identify the appropriate strategies to deal with them. So when there's an opportunity, they identify a strategy to grab the opportunity. When there is a threat, they identify a strategy to face the threats. For example, suppose there's a new market in North and Eastern province. So when they carefully evaluate the external environment, they have found that there's a new market in North and Eastern province. So then what they do is they may take a decision to start operation in North and Eastern province. That's the strategy in order to capitalize the opportunity available. Right? At the same time, since under them middle management can be identified, they will recruit middle managers, then supervise and train them closely. These are some of the tasks performed by top managers. Then if you look at about the middle managers, so what are the tasks they do? One is they allocate resources on different activities. For an example, finance manager allocate money among different activities. Right? For example, he will give money to the marketing manager for advertising. Right? Then oversee first line managers. Under the middle managers, we can identify the low level managers, so we can call them as first line managers. So they will supervise the activities of these first line managers. Then at the same time, they will report to the top management and provide the required informations. Then they will develop and implement activities. Right.
Then if you look at about this first line managers, one of the important things they do is coordinate the activities. Since they are in the middle of middle managers and the non-manager staff, they have to coordinate the activity between these two groups. Right? Then at the same time, they have to supervise their employees. For example, say HR executive officer, there are some PMs, clerk, and HR assistants. He has to monitor them, supervise them. Then they want to report to the middle managers, and they have to ignore in day-to-day operational activities also. And normally, if you look at about these first line managers or lower level managers, the main responsibility of them is to involve in day-to-day activities. Right? They are responsible to do the day-to-day activities. They work with this non-manager staff and help to achieve the organizational objectives. Now, for example, if you look at the production supervisor is the guy actually who work with this production, other employees and do the production work. Then marketing executive officer is the guy who go to the field and with the sales rep and do the sales in factories. Right? Therefore, they actually do the day-to-day activities in the organizations. Right. Then, if I look at about the Sinhala part, look at about the managers, කළමනාකරු මට්ටම් අපි තුනක් හඳුනාගත්තා. ඒ තමයි ඉහළ කළමනාකරුවන්, නැත්නම් ඉහළ පෙළ කළමනාකරුවන්, මැද පෙළ කළමනාකරුවන් සහ පහළ පෙළ කළමනාකරුවන්. අපි බැලුවොත් එහෙම ඉහළ පෙළ කළමනාකරු දිහා බැලුවොත් එහෙම මේ ඉහළ පෙළ කළමනාකරු ආයතනයේ සමස්තයටම ඔක්කීම දරන අය. මේකට අපි යම්කිසි විෂය පතයක් මේකට බෙදා දීලා නැහැ. නැත්නම් යම්කිසි විෂය පතයකට මේ කටයුතු සීමා වීමක් වෙන්නේ නැහැ. මේ තීරණ ගනිද්දී ආයතනයේ සමස්තයටම බලපාන ආකාරයටම තීරණ ගැනීම සිදු කරනු ලබන්නේ. උදාහරණයක් විදිහට ඒගොල්ලෝ තීරණයක් ගන්න පුළුවන් විදේශීය වෙළඳපොළට ආයතන කටයුතු ප්‍රසාරණය කරන්න. එහෙම නැත්නම් ඒ තීරණයක් ගන්න පුළුවන් ආයතනයේ දැනට තියෙන යම්කිසි අංශය වසා දාන්න. එවැනි තීරණ ආයතනයේ සමස්තයටම බලපෑම සිදු කරනු ලබනවා. අපි ගත්තොත් මේගොල්ලෝ ඇත්තටම මොනවද ප්‍රායෝගිකව ඉටු කරන්නේ කියලා අපිට දකින්න පුළුවන් එකක් තමයි ඒගොල්ලෝ අරමුණු නැත්නම් පරමාර්ථ පිටවීම සිදු කරනු ලබන. මේ පිටුල් ලබන මේ පරමාර්ථ ගත්තොත් සමස්ත ආයතනයට බලපාන ලබන පරමාර්ථ තමයි මේ පිටවීම සිදු කරනු ලබන්නේ. උදාහරණයක් වශයෙන් ගත්තොත් එහෙම ආයතනයේ අනාගත දිශානතය තීරණය කිරීම සඳහා මේ පිටවන්න පුළුවන් විෂන් එකක් නැත්නම් අපි කියනවා දෘෂ්ටියක් නැත්නම් දැක්මක් පිටවන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි දිවුකල් අරමුණු පිටවන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් එහෙම දැනට පවතින වෙළඳපොළ කොටස 2025 වන විට 30% දක්වා වැඩි කර ගැනීම. right. ඒ වගේම තමයි මේගොල්ලෝ කරන තව දෙයක් තමයි මේ බාහිර පරිසරය විශ්ලේෂණය කිරීම කියන එක. මේ බාහිර පරිසරය ඇගීමට ලක් කරනවා. ඇගීමට ලක් කරලා එමගින් මේ හඳුනා ගන්නවා බාහිර පරිසරයේ තිබෙනා වූ අවස්ථාවන් සහ තර්ජනයන් මොනවද කියලා හඳුනා ගැනීම සිදු කරනු ලබනවා. විශේෂම අවස්ථාවන් තියෙද්දී අවස්ථාව මත පදනම් කරගෙන මේ අය මොකද කරන්නේ උපාය මාර්ගයෙන් හඳුනා ගන්නවා ඒ අවස්ථාවකින් ගත හැකි උපරිම ප්‍රයෝජන ලබා ගැනීම සඳහා. උදාහරණයක් විදිහට හිතන්න මේ අපි ගත්තොත් North and Eastern provinces ගත්තොත් මේවැ අලුතෙන් වෙළඳපොළක් නිර්මාණ වෙලා තියෙනවා නම් එහෙම ඒ වෙළඳපොළ තුලින් උපරිම ප්‍රයෝජන ලබා ගැනීම සඳහා අපි තීරණය කරන්න පුළුවන් අපේ ව්‍යාපාර කටයුතු North and Eastern province එකට ප්‍රසාරණය කරන්න තීරණය කරන්න පුළුවන්.
ඒ වගේම තමයි හිතන්න අපි මේ බාහිර පරිසරය විශ්ලේෂණය කරද්දී අපිට පෙනීගෙන යනවා අලුත් තර්ජනයන් තියෙනවා. උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් හිතන්න අපිට පෙනීගෙන යනවා වෙළඳපොලේ ඉන්න අලුත් තරංකරුවෙක්. එහෙමනම් අපි මොකද කරන්නේ මේ තර්ජනයට මුහුණ දෙන්න අවශ්‍ය කරන උපාය මාර්ග මෙතනදී හඳුනා ගැනීම සිදු කරන්න ඕන. අපිට පුළුවන් වුණා උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් මේ අලුත් තරංකරුවන්ට මුහුණ දෙන්න අපිට පුළුවන් වුණා අලුත් භාණ්ඩයක් වෙළඳපොලේ ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන්. ඒක අපි උපාය මාර්ගයක් විදිහට තමයි හඳුනා ගැනීම සිදු කරනවා ලබන්නේ. ඒ වගේම තමයි මේ ඉහළ පෙළ කළමනාකරුවෝ ගත්තොත් එහෙම මැද පෙළ කළමනාකරුවන් බඳවා ගැනීම සුපරීක්ෂණය සහ ඒ පුහුණු කිරීමේ කාර්යය සිදු කරනු ලබනවා. ඉහළ පෙළ කළමනාකරුවන් මැද පෙළ කළමනාකරුවන්ට ඉහළින් හිට සිටින නිසා එයට තියෙන වගකීමක් මේ මැද පෙළ කළමනාකරුවන් බඳවගෙන ඒ පුහුණු කරලා සංවර්ධනය කරලා ඒ සුපරීක්ෂණය කිරීමේ වගකීම ඉහළ පෙළ කළමනාකරුවන්ට පැවරලා තියෙනවා. ඒ කාර්යභාරයත් මේ ඉහළ පෙළ කළමනාකරුවන් විසින් සිදු කරනු ලබනවා. ඒ වගේම තමයි මැද පෙළ කළමනාකරුවෝ ගත්තොත් එහෙම මැද පෙළ කළමනාකරුවන් කරන කාර්යයන් තියෙනවා. එකක් තමයි ආයතනයේ විවිධ කාර්යයන් සහ අංශ අතර සම්පත් බෙදා හැරීම සිදු කරනු ලබන මැද පෙළ කළමනාකරුවන් විසින්. උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් එහෙම මූල්‍ය කළමනාකරුවෝ ආයතනයේ තිබෙනා ප්‍රධානම සම්පත වෙන මුදල් ආයතන විවිධ කාර්යයන් අතර බෙදා හැරීම සිදු කරනු ලබනවා. උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් එහෙම අලෙවි කළමනාකරුවන්ට මුදල් අවශ්‍ය වෙන්න පුළුවන් යම් යම් ප්‍රචාරණ කාර්යයන් කරන්න ඒ අවශ්‍ය කරන මුදල් ප්‍රමාණය ලබා දීම සිදු කරනු ලබන්නේ මූල්‍ය කළමනාකරු විසින්. ඒ වගේම තමයි මෙයා යටතේ ඉන්නවා පහළ පෙළ කළමනාකරුවෝ. ඒ පහළ පෙළ කළමනාකරුවන් සිදු කරන්නා වූ කාර්යයන් සුපරීක්ෂණය කිරීමත් මෙයා විසින් සිදු කරනු ලබනවා. ඒ වගේම ඉහළ පෙළ කළමනාකරුවන්ට අවශ්‍ය කරන්නා වූ දේවල් උදාහරණයක් වශයෙන් ගත්තොත් තොරතුරු ලබා දීම මැද පෙළ කළමනාකරුවන් විසින් සිදු කරනු ලබනවා. ඒ වගේම තමයි ආයතන පරමාර්ථ ළඟා කර ගැනීම සඳහා සිදු කළ යුතු කාර්යයන් විස්තරාත්මක විදිහට හඳුනාගෙන ඒවා ප්‍රායෝගිකව ක්‍රියාත්මක කරන්න අවශ්‍ය කරන වැඩපිළිවෙළවල් ක්‍රියාත්මක කිරීමත් මැද පෙළ කළමනාකරුවන් විසින් සිදු කරනු ලබනවා. පහළ පෙළ කළමනාකරුවෝ ගත්තොත් එහෙම මේ තමයි අතරම ඉදිරියදා කාර්යයන් වල දෛනික කාර්යයන් වල ඔක්කීම කරනවා. මේ අය කළමනාකරන ඕන සේවකයන් සමග එකට එකතු වෙලා ආයතන කටයුතු පවත්වාගෙන යාම තමයි ප්‍රධාන වශයෙන් සිදු කරනු ලබන්නේ. අතරම ප්‍රායෝගිකව මේ අය තමයි අතරම මේ මෙහෙයුම් කාර්යයන් සිදු කරන්නේ පල්ලෙහා කටයුතු කට්ටියත් එක්ක එකතු වෙලා. උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් එහෙම අලෙවි කළමනාකරු කවදාවත් බාණ්ඩ විකුණන්න පාරට යන්නේ නැහැ. අලෙවි විද්‍යා නිලධාරියා තමයි අර විකුණුම් සේවකයත් එක්ක ගිහිල්ලා බාණ්ඩ ටික ඇත්තටම ප්‍රායෝගිකව කිරීම සිදු කරනවා ලබන්නේ. ඒ වගේම තමයි මේ අය මැද පෙළ කළමනාකරුවන් සහ කළමනාකර නොවන සේවකයන් අතර මැද ඉන්න නිසා මේ දෙගොල්ලෝ අතර කාර්යයන් සම්බන්ධීකරණය කිරීමේ වගකීම මේයට පැවරලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි මේ යටතේ ඉන්නා වූ කළමනාකර නොවන සේවකයන් සුපරීක්ෂණය කිරීම ඒ වගේම මැද පෙළ කළමනාකර අවශ්‍ය කරනා වූ තොරතුරු ලබා දීම යන කාර්යලුත් මේ පහළ පෙළ කළමනාකරුවන් සිදු කරනු ලබනවා. ඊට අමතරව නම් කියන්න පුළුවන් මේකට පහළින් ඉන්න නිසා සාමාන්‍ය සේවකයන් සාමාන්‍ය සේවකයන් බඳවා ගැනීම පුහුණු කිරීම සහ සුපරීක්ෂණයේ කාර්යය ඉටු කිරීම වගකීමත් මේ පහළ පෙළ කළමනාකරුවන් පැවරලා තියෙනවා. හරි මොන හරි ප්‍රශ්න තියෙනවද? Do you have any questions to get clarifications? Sir, I have a question. Yeah. The authority, when it comes to authority, it is a top-down approach, right? I didn't get the point. When it is authority, when it's being authoritative, it's a top-down approach. It That means goes down. Yeah. Normally, if you look at about the levels of the management, this higher level managers have high authority. The middle level managers have relatively low authority compared with them. Then the lowest one have low level authority compared with both two level. For an example, we'll say for example, do I want to give an example? Shall I give an example for you? If you look at about the authority level, I'll give a very practical example. Right? We'll say, so there is a payment approval. Payment approval, we'll say
we define the payment authority within the organizations. Payment authority within the organizations. You say, for example, say account executive officer. Right? Executive officer can approve expenses up to 10,000 rupees. In more than that, we'll say, for example, 10,000 in between 10,000 to we'll say 50,000 expenses can be approved by the finance manager. Then CEO can approve a payment, we'll say 50,001 to we'll say 100,000. All above 100,000 should be approved by the board of directors. Right? So, Okay. for an example, say if there is a 5,000 rupee value transaction, then account executive can authorize that transaction. I can pay that transaction, authorized to pay that transaction for a particular supply, for example. But if it is that is we'll say 200,000, then account executive can't approve that one. So that should be forward to the board of directors. Then board of directors can approve that particular transactions. That other way can be done. For example, say today account executive is not there. There is a transaction to be approved. The value is 5,000. In that scenario, finance manager can approve that one. Okay. Is that clear? Yes, sir. And the other one, sir, when they're reporting, it goes from the bottom up approach, right? When Bottom you're up? reporting, it has to Yeah. go from bottom to the top, right? Yeah, yeah. Approach. If you look at about the reporting, actually, what happened is it go in this way, right? Then worker side, Yes. worker siding going in this way, right? Yes, authority, when it's authority. Yeah. But sir, in any of the levels, like say if you, for example, you gave an example saying the finance manager provides finance to the marketing department for the advertising. There is an interrelationship between those, right? Those managers, they communicate between So them, no, between the departments. yeah. So that's why there should be a coordination take place, because these guys are working in different departments, and there should be a communication methodology. For example, in the practical scenario in organization, there are some committees actually. For example, you say there is a we'll say management committee, for example, within the organization. In there, we'll say once a week they meet, right, and discuss the things like that. Okay, sir. Okay, thank you, sir. Right. Any more questions? Monal prashna tiyada? Sinhala madhya ළමයිට මොනවද ප්‍රශ්න තියෙනවද? I think this approach is okay for you, I hope. සිංහලයි ඉංග්‍රීසියටම එකට කරන් යන්නේ. එහෙම නැත්තම් මට පුළුවන් අනිත් ඔප්ෂන් එක තමයි පැය එකමාරකමාර වෙන දාන එක. දැන් උදාහරණ 7:09 ඉංග්‍රීසි මාධ්‍ය 9:10 සිංහල මාධ්‍ය. I think you like this approach. I think mix of both. I had to allow you and decide it. Then accordingly, I have to just know. I hope this approach is okay for everyone. Right. Hari. මම හිතනවා ගැටලු නැහැ කියලා. Then I will move to the next. Now, this has been explained a little bit more here. So I have explained these steps. I told you that top managers are responsible for the overall management of the organizations. They take decisions which affect the whole organization. And if you look at the middle managers, they are responsible for a particular function in the organizations. Then the first line managers, their main task is to direct the employees at the operational level. මම පැහැදිලි කළා අතරම ඉහළ කළමනාකරු ගත්තොත් එහෙම ඇත්තටම ඉහළ කළමනාකරු ගත්තොත් එහෙම ඒ අය
ආයතනයේ සමස්ත කළමනාකරණයේ වගකීම තමයි දරන්නේ. ඒ අය තීරණ ගනිද්දී සමස්ත ආයතන බලපාන ලෙස තමයි තීරණ ගැනීම සිදු කරනු ලබන්නේ. ඊළඟට මැද පෙළ කළමනාකරු ගත්තොත් එහෙම ඒ අය යම්කිසි විෂයක් නැත්නම් දෙපාර්තමේන්තුව බාරව කටයුතු කරන අය ඒ අය ඇවිල්ලා ආයතනයේ ඉන්න පහළ පෙළ කළමනාකරුවා මෙහෙවීම සිදු කරනු ලබනවා. ඊළඟට පහළ පෙළ කළමනාකරු ගත්තොත් එහෙම එදිනදා කටයුතු වල වගකීම තමයි ඒ අය දරන්නේ. සාමාන්‍ය සේවකයන් සමග එකට එකතු වෙලා කාර්ය සිදු කරගෙන යාමේ කාර්ය සිදු කරගෙන යාමේ ඒ විසින් සිදු කරනු ලබනවා. Right. Then here you can see the example. Right. Here you can see example for different levels of managers. So for example, top level managers, if you look at the top level managers, I give example, like we'll say CEO, then MD, then chief marketing officer. The chief marketing officer means that's a director level position actually, right? That one is represent the board actually. Chief sales officer, chief technology officer, then the head of the board. Those are example of top level managers. Then you know about the example for mid level managers. Then if you look at the low level supervisor, foreman, clerk, junior managers are the example for low level managers. Right. So any questions? I think this approach is okay. I think. විශේෂයෙන්ම හිතන සිංහල මාධ්‍ය කට්ටියත් මම හිතනවා ඔයගොල්ලෝ අන්තිම අවුරුද්ද වගේ වෙද්දී ඉංග්‍රීසියෙන් ඉඳලා ලියන්න වෙන්නේ. ඒ හින්දා ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්ති අහන එක හොඳයි. දෙපාරක් ඇහෙනවනේ එතකොට. ඉංග්‍රීසි තේරුම් ගන්න ඔකට යම්කිසි අවබෝධයක් ලැබෙනවා. ඊට පස්සේ සිංහලත් තේරෙනවා. ඒ වගේ ඉංග්‍රීසි කරන අයටත් හොඳයි. සිංහලෙන් පැහැදිලි කළාම තව ටිකක් ඒ ඉගෙන ගත්තදී හොඳට පැහැදිලි වෙනවා. මම හිතන්නේ මේ අප්‍රෝච් එක හොඳයි කියලා මටයි තේරෙන්නේ. Right. I think previous day class record, I think you can contact the management, then you can get that one. I think record session is available, no? You can contact Mr. Saman, I think. Right. Then you can get that. Right. So with that, we can complete the basic introductions about different managers. Then we can move to the next one, Henry Mintzberg managerial role. අපි සිංහලෙන් නම් කියනවා මේ කළමනාකරන භූමිකාවන් කියලා කියනවා. So Henry Mintzberg managerial roles. Right. Now, if you look at about this, Henry Mintzberg is one of the pioneer in one of the management pioneers, right? So he wanted to identify the tasks performed by modern day managers. He thought that the traditional management functions are no longer valid, and the present day manager's role is different from that. So we know that traditionally managers have performed 4 functions: planning, organizing, leading, and controlling. Then he thought, no, these may be a little bit different these days, and he wanted to find out those roles performed by the present day managers. Then he conducted research actually. He identified some of the top executives in the world, especially in Fortune 500 companies. Then he spent time with those guys. He spent time with those guys and tried to identify, observe what are the different roles performed by them, right? Then accordingly,
they found that normally the present day managers perform three main type of roles. What are those three main type of role performed by present day managers? So he called them these as managerial roles, right? Managerial roles. Now, if you look at about the managerial roles, there are three main functions. Managerial roles. One is interpersonal roles. Then next one is informational roles. Informational roles. Then the third one is decisional roles. Decisional roles. Decisional roles. So he identified three main roles performed by present day managers. Those are interpersonal, informational, and decision. What is in-person roles? This is the role which connect with different people. You look at about managers, so this is one of the main roles they have to perform. They have to spend a lot of money with dealing with different parties. Some of them within the organization, some of them can be outside the organizations. So those come under interpersonal roles. Second one is informational role. So what is informational role mean? Collecting information and distributing information. Two main roles actually. You have to collect information from different sources, from both internal and external sources. Then you have to distribute them to respective parties. Decisional role mean as managers, you have to make decisions, right? Day-to-day, right? Decision to be taken by them. Those come under the decisional roles. Under this each one, there were some sub-role identified. There were some sub-roles identified. For an example, if you look at the interpersonal roles, for example, there are three main roles come under this. What are those? One is figurehead. One is figurehead. Then the next one is leader. Then liaison officer. Liaison officer. Then informational roles. If you look at the informational roles, there are three roles come under this. First one is monitor. Then disseminator, then spokespersons. Then if you look at about the decisional role, there are four decisional role come under this. Four decisional role: entrepreneur,
then disturbance handler, then resource allocator, then negotiator. Right. So what I have explained here is, so Mintzberg has identified three main roles: interpersonal, information, and decision. Under each sub-role were identified. Interpersonal 3 sub-role, informational 3 sub-role, decisional 4 sub-roles. Now, the method මම පැහැදිලි කළේ ඇත්තටම මේ මින්ස්බර්ග් කියන පුද්ගලයා විසින් වර්තමානයේ කළමනාකරුවන් ඉටු කරන කාර්යයන් විදිහට හඳුනාගත්ත භූමිකාවන් ටික තමයි මෙතනදී පැහැදිලි කිරීමක් සිදු කරනු ලැබුවේ. මේ මින්ස්බර්ග් ඇත්තටම කල්පනා කළා මේ වර්තමාන ලෝකයේදී කළමනාකරුවන් ඉටු කරන කාර්යයන් ඇවිල්ලා බොහොම වෙනස් අපි දන්න කාර්යයන්ට වඩා. අපි අතීතයේ ඉඳලා දන්නේ කළමනාකරුවෝ විදිහට අපි ප්‍රධාන වශයෙන්ම කාර්යයන් 4ක් ඉටු කරනවා කියන එක. සැලසුම් කරණීය, සංවිධානයකරණීය, මෙහෙයවීම සහ පාලනය. මින්ස්බර්ග් හිතුවා අද කළමනාකරුවෝ ගත්තොත් එහෙම AI ඉටු කරන භූමිකාවන් ඊට වඩා වෙනස් කියලා මින්ස්බර්ග් හිතුවා. ඒ අය මින්ස්බර්ග්ට ඕන වුණා මේවා හොයාගන්න. එයා මොකද කළේ? අර ලෝකේ තියෙන හොඳම සමාගම් කීපයක් තෝරගෙන ඒවායේ ඉන්න ප්‍රධාන නිලධාරීන් ටීම් දෙනෙක් එක්ක යම්කිසි කාලයක් මෙයා කාලය ගත කිරීම සිදු කරනු ලැබුවා. මෙයා උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් ඒ යද්දි උදින්ම ඔෆිස් එකට යනවා. ඒ යන හැමතැනම මෙයාත් යනවා ඔෆිස් මීටින් ඒ යන් තැන් වලට යනවා. මේ විදිහට එයාත් එක්ක කාලය ගත කළා. මින්ස්බර්ග්ට පුළුවන් වුණා වර්තමානයේ කළමනාකරුවන් විසින් සිදු කරන්නා වූ භූමිකාවන් 10ක් හඳුනා ගන්න පුළුවන් වුණා. මේ භූමිකාවන් 10 ඇත්තටම ප්‍රධාන කාර්යයන් 3ක් යටතේ හඳුනා ගැනීම සිදු කරනු ලැබුවා. අන්තර්පුද්ගල කාර්යයන්, තොරතුරු කාර්යයන් සහ තීරණ කාර්යයන් යටතේ. අන්තර්පුද්ගල කාර්යයන් යටතේ භූමිකාවන් 3ක් හඳුනාගත්තා. පළවෙනි එක තමයි මේ ෆිගර් හෙඩ් කියන එක. නාම මාත්‍ර නායකයා කියන භූමිකාව. ඊට පස්සේ නායකයා ලීඩර්, ඊට පස්සේ සම්බන්ධීකරණ නිලධාරී, ඊට පස්සේ ගත්තොත් තොරතුරු කාර්යයන් ගත්තොත් එහෙම මොනිටර් කියන එක පළවෙනි රෝල් එකේ ඉඳන් හඳුනාගත්තේ. ඊට පස්සේ ගත්තොත් ඩිසෙමිනේටර් කියන්නේ තොරතුරු බෙදා හරින්නා කියන එක. ඊට පස්සේ ස්පෝක් පර්සන් කියලා කියන්නේ ප්‍රකාශකයා කියන භූමිකාව. ඊළඟට තොරතුරු කාර්යයන් යටතේ හඳුනාගත්ත ප්‍රධාන කාර්යයන් ප්‍රධාන භූමිකාවන් 4ක්. ව්‍යවසායකයා, ගැටලු විසඳන්න, සම්පත් බෙදා හරින්නා සහ සාකච්ඡා කරන්නා කියන භූමිකාවන් ටික හඳුනා ගැනීම සිදු කරනු ලැබුවා. I will share this one with you. Right. Right. So we'll look at about the role of each. Right. The first one is figurehead. So what is the meaning of figurehead? Now see, so now here figure means the organization actually. Head mean, so you act as head of the organizations, right? Here actually we are trying to identify some of the different roles managers role, managers perform in addition to their normal role. This is the symbolic role performed by the managers. Right? Now, as a manager, actually, in addition to giving the leadership to day-to-day activities, they have to do some of the traditional functions. For example, we'll say, so when there is a, we'll say external event,
right? Say for example, independent events. Your organization is invited. In that particular scenario, you have to represent the organization. As a manager, that's not operational job. You have to go there and represent the organizations. Or maybe wedding ceremony of a subordinate. Then that's not come under the normal day-to-day operation of the organization. Then to represent the organization, you have to go there after the wedding ceremony, right? Or we'll say there's a minister come to the organization. In that scenario, you have to go forward and welcome that particular minister. That's not day-to-day activity. Those activities come on the figure head role, right? The method me palani කාර්ය ගත්තොත් එහෙම කළමනාකරන භූමිකාවන් පළවෙනි කාර්යය අපි අඳුර ගන්නවා මේ නාම මාත්‍ර නායකයෙක් විදිහට. මෙතනදී ඇත්තටම කළමනාකරුවෙක් ඉටු කරන්නේ සාමාන්‍ය කාර්යයක් නෙමෙයි. සාමාන්‍යයෙන් නම් එදිනදා කාර්යයන් වල නායකත්වය අරගෙන කටයුතු කිරීම තමයි සාමාන්‍ය කළමනාකරුවෙකුට ඉටු කරන්න තියෙන කාර්යභාරය වෙන්නේ. මෙතනදී ආයතනයේ මේ නාමික එහෙම නැත්නම් සංකේතාත්මක නායකයා විදිහට කටයුතු කිරීමක් කරනවා කළමනාකරුවන් විසින්. උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් එහෙම ආයතනයේට යම්කිසි අමුත්තක පැමිණියොත් අපකමු අදාළ අපේ කර්මාන්තයේ බාරව ඉන්න ඇමතිවරයා එනවා ආයතනයට. එවැනි අවස්ථාවකදී අදාළ ඇමතිවරයාව පිළිගැනීමේ කාර්යය ඉටු කරන්නේ කළමනාකරුවෙක් විසින්. ඒ වගේම තමයි යටත් සේවකයෙක්ගේ විවාහ මංගල උත්සවයකට සහභාගී වීම. දැන් මේ වගේ භූමිකාවන් ගත්තොත් ඒවා මේ විදිහට සාමාන්‍යයෙන් එදිනෙදා සිදු කරන කාර්යභාරය නෙමෙයි. ඊට එහා ගිය කාර්යභාරයක් තමයි මෙතනදී ඉටු කරන්නේ. ආයතනයේ අර ප්‍රධානියා විදිහට ආයතනීය නියෝජනය කරමින් විවිධ කාර්යන් ඉටු කරන භූමිකාව අපි අඳුර ගන්නවා නාම මාත්‍ර නායකයා කියන භූමිකාව විදිහට අපි හඳුනා ගැනීම සිදු කරනු ලබනවා. ඊළඟට so the second one is leader. That is the day-to-day activity role. So every manager should have a role to perform within the organization to help the achievement of the organization objectives. So under each manager, there are some employees. So what manager has to do is you have to guide these guys. You have to monitor these guys' activities, right? And at the same time, you have to motivate these guys and direct these guys to achieve the organizational objectives. That particular role is called as leader role, right? Leader role, right? දෙවැනි භූමිකාව තමයි මේ නායකයා කියන භූමිකාව. අතරම කළමනාකරුවෙක් ගත්තොත් එහෙම මේ සාමාන්‍යයෙන් ආයතනයේ පරමාර්ථ ළඟා කර ගැනීම සඳහා උදව්ව පිණිස සාමාන්‍ය ඉටු කරන්න තිබෙනා වූ භූමිකාව තමයි මේ නායකයා විදිහට හඳුනා ගැනීම සිදු කරනු ලබන්නේ. මේදී විශේෂයෙන්ම යාට වගකීමක් තියෙනවා තමන් යට දෙන්නා වූ සේවකයන් ආයතන පරමාර්ථ ළඟා කර ගැනීම සඳහා මෙහෙයවීමේ වගකීම පැවරලා තියෙනවා කළමනාකරුවෙකුට. සේවකයන් බඳවගෙන ඒව නිසි ආකාරයට පුහුණු කරලා ඒව අභිප්‍රේත ලක් කරලා ආයතන පරමාර්ථ ළඟා කර ගැනීම සඳහා මෙහෙයවීම සිදු කිරීම කළමනාකරුවෙකු විසින් සිදු කළ යුතුයි. Then the third one is liaison officer. Now, what is this liaison officer mean actually? So in there, you have to maintain some contact. So you have to maintain some contact outside the chain of command, right? To get some benefit to the organizations. What is chain of command? Now, normally chain of command means, right? So for example, if you are a finance manager, then normally you are going to report to the CEO, no? Then under you, there are some employees, right? Like accountants, then account executive officers come under you. Now, under this liaison role, you are going to maintain contact outside that, outside your chain of command. For example, you may have a contact with a supplier or customer, right? That particular role, we call it as liaison officer role. Through that one, actually, you try to get some benefit to the organizations. තුන්වෙනි
භූමිකාව තමයි මේ සම්බන්ධීකරණ නිලධාරී කියන භූමිකාව. දැන් මෙතනදී කරන දේ තමයි මේ තමන්ගේ සාමාන්‍යයෙන් තමන් එක කටයුතු කරන සේවකයන්ගෙන් බැහැරව විවිධ පුද්ගලයන් එක්ක සම්බන්ධතා ගොඩනගාගෙන පවත්වාගෙන යාම තමයි මෙතන සම්බන්ධීකරණ නිලධාරී භූමිකාවේදී ඉටු කරනු ලබන්නේ. දැන් උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් එහෙම සාමාන්‍යයෙන් නම් මූල්‍ය කළමනාකරු ගත්තොත් එහෙම යා ගනුදෙනු කරන පුද්ගලයෝ දෙන්නෙක් ඉන්නවා. කොටස් දෙකක් ඉන්නවා. එකක් තමයි එයාට උඩින් ඉන්න ප්‍රධාන විධායක නිලධාරියා ඊට පස්සේ තමන් පල්ලෙහා එයාට යටින් ඉන්න සේවකයන්. උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් එහෙම ගණකාධිකාරිවරයා සාමාන්‍යයෙන් වාර්තා කරන්නේ මූල්‍ය කළමනාකරුට. හැබැයි මේ සම්බන්ධීකරණ නිලධාරී භූමිකාවේදී මේ සාමාන්‍ය තමන් එක ගනුදෙනු කරන්නා වූ සේවකයන්ගෙන් බැහැරව සම්බන්ධතා ගොඩනගා ගැනීම සිදු කරනු ලබනවා. උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් එහෙම සැපයුම් කරුවෙක් එක්ක සම්බන්ධතාවයක් ගොඩනගා ගැනීම. උදාහරණයක් අපි සැපයුම් කරුවට කතා කරලා කියනවා මේ පුළුවන්ද මේ ලන්ච් එකට එන්න කියලා කියනවා. right? එතකොට මොකද කරන්නේ සැපයුම් කරුවා එනවා ලන්ච් එකට ගිහලා ලන්ච් එකට ගිහලා කතා බහ කරනවා. right? එතකොට එයත් එක්ක සම්බන්ධතාවයක් තමයි මෙතන ගොඩනගා ගැනීමක් කරන්නේ. එහෙම නැත්නම් ආයතනයේ ඉන්නා වඩාත් වැදගත්ම කස්ටමර් කෙනෙකුට කතා කරනවා, කෝල් කරනවා කියලා තමන් කියනවා පුළුවන්ද ලන්ච් එකට එන්න පුළුවන්ද කියලා. right? ඊළඟත් එක්ක ගිහලා ලන්ච් එකක් ගන්නවා. ඒක ඇවිල්ලා මේ ආයතනයේ සාමාන්‍ය මෙහෙයුම් සම්බන්ධතාවය පිටතට ගිහිල්ලා සම්බන්ධතා ගොඩනගා ගැනීම තමයි එතනදී සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ. Then informational roles. Right? Informational roles. මේ තොරතුරු කාර්යය. අතන දැන් මේ තොරතුරු කාර්යයන් ගත්තොත් එහෙම තොරතුරු කාර්යයන් තුනක් තියෙනවා. If you look at the information role, there are three main roles. This is connected with the informations. This is connected with the informations. Normally, if you look at about this, so this is connected with the information. So there are two main roles actually. One is collecting informations, right? Collecting informations is one main role. If you look at the information can be internal information or external informations. And the next thing is distribute the informations. Next thing is you distribute the informations. Now, when you are distributing the informations, that also can be within your working unit or outside your working unit. Right? So two types of sources are there to distribute the information within your working unit. Other one is outside the your working unit. Right? Now, if you look at the first role, collecting information from both internal and external sources, we call it as monitor role. That particular role is this particular role is called as monitor role. Monitor role. Right. So, for example, he can, if you look at our finance manager, for example, finance manager can collect information from both internal and external sources. For example, he can get the sales data from the marketing department, or he can get inflation data from CBSL website. That is external source. Right? That particular role, collecting information from both internal and external sources, we call it as monitor role. Then, when it comes to the distributions, right? When it comes to distributions, you have the opportunity to distribute information to two sources. One is within the working unit. Right? So, if the information are distributed within the working unit, we call that one as disseminator. Disseminator, right? Disseminator, or outside his particular working unit.
That particular role is called as spokespersons. Spokesperson role, right? If I take finance manager for example, if finance manager distribute the information within the unit, while the unit is working, finance divisions. We say he prepared the financial statement, then he found the profit of the organization. He called a meeting for employees working in the finance department and tell about the profit figure. So in that scenario, he distributes the information within the working unit. Then he has performed the role of disseminator. Or what he can do is he can ask other department guys to come and he can explain the profit figure of the organization. In that scenario, he distributes the information outside his working unit. So he has performed the spokesperson role under that scenario, right? Or that may go out from the organization even. He can call media and explain the profit figures to media personnel. In that scenario also, he has performed the role of the spokespersons, right? The මෙතනදී අපි මේ තොරතුරුකාරයන් යටතේ හඳුනාගන්නේ කළමනාකරුවන් විසින් තොරතුරු ආශ්‍රිත සිදු කරන්නා වූ කාර්යය. තොරතුරු ආශ්‍රිත ප්‍රධාන වශයෙන්ම භූමිකාවන් දෙකක් ඉටු කරන එකක් තමයි තොරතුරු ලබා ගැනීම කියන එක. අභ්‍යන්තර සහ බාහිර මූලාශ්‍රයෙන් තොරතුරු ලබා ගැනීම කියන එක. අනිත් එක තමයි තොරතුරු බෙදා හැරීම කියන එක. දැන් තොරතුරු බෙදා හැරීම ගත්තොත් එහෙම යාට කළමනාකරන්න පුළුවන් තොරතුරු බෙදා හරින්න මූලාශ්‍රයන් දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි තමන් සේවය කරන ඒකකයේ තුල දෙපාර්තමේන්තුව තුල තොරතුරු බෙදා හරින්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් තමන් සේවය කරන දෙපාර්තමේන්තුවෙන් බැහැරව තොරතුරු බෙදා හැරීම සිදු කරන්න පුළුවන්. තමන් වැඩ කරන සේවය කරන දෙපාර්තමේන්තුව තුල තොරතුරු බෙදා හරිනවා නම් අපි ඒකට කියනවා ඩිසෙමිනේටර් කියලා. තමන් වැඩ කරන දෙපාර්තමේන්තුවෙන් බැහැරව තොරතුරු බෙදා හරිනවා අපි ඒකට කියනවා ස්පෝක් පර්සන් කියලා කියනවා. Right. If I go to the Sinhala note, තොරතුරු රැස් කරන්න තමයි මේ මොනිටර් කියන භූමිකාවට අපි සිංහලෙන් කියන්නේ. මෙතනදී කරන්නේ අභ්‍යන්තර වෙන බාහිර මූලාශ්‍රවලින් තොරතුරු එකතු කර ගැනීම. උදාහරණයක් විදිහට මූල්‍ය කළමනාකරන්න පුළුවන් විකුණුම් තොරතුරු ලබා ගන්න විකුණුම් දෙපාර්තමේන්තුවේ. එහෙම නැත්නම් යාට පුළුවන් බාහිර මූලාශ්‍රයකට තොරතුරු ලබා ගැනීමත් කරන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් එහෙම මහා බැංකුව ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව වෙබ්සයිට් එකට ගිහිල්ලා උද්දමනය පිළිබඳ තොරතුරු ලබා ගැනීම. මේ දෙකදීම අභ්‍යන්තර බාහිර මූලාශ්‍ර වලින් තොරතුරු රැස් කිරීම කරනවා නම් එහෙම මේ දෙකදීම ඔහු ඉටු කරන භූමිකාව ඇවිල්ලා තොරතුරු රැස් කරන්නා කියන භූමිකාව. තොරතුරු බෙදා හරින්නා කියලා කියන්නේ තමන් සේවය කරන අංශයේ සමාජිකයන් සඳහා තොරතුරු බෙදා හැරීම සිදු කිරීම. උදාහරණ වශයෙන් තමන් යටතේ වැඩ කරන්නා වූ සේවකයන් දැනුවත් කිරීම සඳහා සිය දෙපාර්තමේන්තු රැස්වීමක් පැවැත්වීම. අනිත් භූමිකාව තමයි මේ ප්‍රකාශකයා කියන භූමිකාව. ප්‍රකාශකයා කියන භූමිකාවදී කරන්නේ තමන්ගේ අංශයෙන් පිටත පුද්ගලයන්ට තොරතුරු නිකුත් කිරීම. ඒක ඇවිල්ලා තමන්ගේ ආයතන තුල වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් සම්පූර්ණ ආයතනයෙන් පිටත පාර්ශ්වයෙන් තොරතුරු බෙදහැරීමක් සිදු කරන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් එහෙම මූල්‍ය කළමනාකරන්න පුළුවන් මූල්‍ය ප්‍රකාශන පිළියෙල කරලා ලාභය පිළිබඳ තොරතුරු තමන්ගේ අංශයෙන් පිටත අයට දැනුම් දීමක් කරන්න පුළුවන්. ඒ යටතේදී ඔහු ඉටු කරලා තියෙන්නේ ප්‍රකාශකයා කියන භූමිකාව. එහෙම නැත්නම් එයාට පුළුවන් මාධ්‍ය සාකච්ඡාවක් ඇඳවලා දැනුම් දීමක් කරන්න පුළුවන් ආයතනයේ ලාභය පිළිබඳව. එතනදිත් ඔහු ඉටු කරලා තියෙන ප්‍රකාශකයා කියන භූමිකාව. Right. Then if you look at about Mintzberg roles, the final one is decisional role. Decisional roles, we know that in day-to-day activities, managers take a lot of decisions. Managers take a lot of decisions. Right? These decisions can be grouped into four: entrepreneur, disturber, handler, resource allocator, and the negotiator role. Right. The first one is entrepreneur. Now, what is the role of entrepreneur of a manager? So, what the managers normally do is he look at about this environment. As an entrepreneur, what they do is they closely scan the external environment, then identify some of the opportunities available. Then
to capitalize the opportunities, they take decision to start new businesses. So within the organizations, this entrepreneur role is performed by the managers. So they look at about the external environment. When there's opportunity available, then to capitalize that particular opportunity, they may take decision to start new businesses in those areas. So under that particular circumstances, the role performed by a manager is entrepreneur role, right? තීරණකාරයන් ගත්තොත් එහෙම තීරණකාරයන් යටතේ ප්‍රධාන වශයෙන් අපිට හතරක් හඳුනා ගන්න පුළුවන්. ව්‍යවසායක ගැටලු සමනය කරන්න, සම්භාව්‍ය බෙදාහරින්න සහ සාකච්ඡා කරන්න කියන භූමිකාවන්. ඒකේ පළවෙනි එක තමයි ව්‍යවසායකයා කියලා කියන්නේ. මේ ව්‍යවසායකයා කියන භූමිකාවේදී කළමනාකරුවෙක් ඉටු කරන්නේ තමන්ගේ තිබෙනා වූ බාහිර පරිසරය විශ්ලේෂණය කරලා බලලා ඒ යටතේ තිබෙනා වූ පරිසරයේ තිබෙනා වූ අවස්ථාවන් හඳුනාගෙන ඒ අවස්ථාවන්ගෙන් ප්‍රයෝජන ගැනීම සඳහා නව ව්‍යාපාර ආරම්භ කිරීමේ තීරණ ගැනීමක් සිදු කරනු ලබනවා. ඇත්තටම යම්කිසි ආයතනයක් ගත්තොත් එහෙම ආයතන අභ්‍යන්තරයේ තීරණ ගැනීම සිදු කරන භූමිකාව නව ව්‍යාපාර ආරම්භ කිරීමට අවශ්‍ය කරන්නා වූ තීරණ ගැනීමේ භූමිකාව සිදු කරනු ලබන්නේ කළමනාකරුවෙක් විසින් තමයි මේ භූමිකාව සිදු කරනු ලබන්නේ. right? ඒ වගේම තමයි නාම නිෂ්පාදන බිහි කරන තීරණ ගන්නවා. බෙල්ලපොලේ තිබෙනා අවස්ථාවෙන් ප්‍රයෝජන ගන්න. ඒකත් කරන්නේ මේ කළමනාකරුවන් විසින්. මේ භූමිකාව අපි හඳුනාගන්නේ ව්‍යවසායකයා විදිහට තමයි අපි මේ භූමිකාව හඳුනා ගැනීම සිදු කරනු ලබන්නේ. Then the next role is disturbance handler. So when you are carrying out the organization activities so openly, we have to face some disturbance. So then what managers have to do is he has to intervene and he has to solve the problem faced by them. For example, employee strike. So employee strike these days, right, in many organizations, you know the reason. What are the reasons? These employees are not happy these days. What are the reasons? Can someone tell me reasons? Tax. Yeah, tax. Tax. For example, I think yesterday I got my payslip. When I look at about my payslip, over 100,000 were deducted as pay taxes for a month. Now, see, it's very tough for me for living actually. Right, over 100,000 amount was deducted as taxes, right? So it's very tough, no? Right? That's why many people actually these days in organizations conduct strike. When there are some strike, what you have to do is, as managers, you have to intervene this one and you have to take action to solve that one. You have to discuss with the employee and take decision. I know in some of the private sector, for example, like Haley's, these 3 years, what they have done is they have taken a decision to give additional allowance for employee to this compensate this pay. Right now, employees are happy. No, they started to conduct strike, and then these managers intervene and give a solution for their problems. Right. තම භූමිකාවක් තමයි මේ ගැටලු සමනය කරන්න කියන එක. නැත්නම් ආරවුල් සමනය කරන්න කියන භූමිකාව. මෙතනදී කළමනාකරුවෙක් කරන දේ තමයි ආයතනයේ මුහුණ දෙන දුෂ්කර ගැටලු විසඳාලීම. දැන් උදාහරණයක් වශයෙන් ගත්තොත් එහෙම මේ දවස්වල හුඟක් ආයතනවල සේවකයෝ වැඩවර්ජන ක්‍රියාත්මක කරනවා. මොකද හේතුව තමයි මේ බදු එයාගෙන් අය කරගන්නා බදු මුදල දරා ගන්න අමාරුයි. බාර ගන්න අමාරුයි. ඒ නිසා ඒගොල්ලෝ ඒකට විසඳුමක් ඉල්ලනවා ආයතන වලින්. එතකොට මොකද කරන්නේ කළමනාකරුවන්ට කළමනාකරන සිද්ධ වෙනවා. ඒත් එක්ක සාකච්ඡා කරලා මේකට විසඳුමක් ලබා දෙන්න. සමහර ආයතන ගත්තොත් දැන් හේලිස් ඊළඟට සම්පත් බැංකුව ඊළඟට ඩිස්ටිරියස් වගේ ආයතන ගත්තොත් මේගොල්ලෝ මේ ආයතනයේ සේවකයන්ගේ බදු මුදල් මේ වැඩිපුර අය වෙන බදු මුදල සඳහා වෙනම දිරිදීමනාවක් ගෙවලා තියෙනවා. එතකොට සේවකන ගැටලුවක් නැහැ. අර tax එක අඩු වුණාට එහා සමාන නික් පැත්තට additional amount එකක් හම්බ වෙනවා. Right. Then the next one, next role is resource allocator. A resource allocator role. So normally managers, right,
can decide how they are going to allocate resources among different functions. The managers have the ownership of the resources in the organization, and they decide how to allocate resources among different activities. For an example, finance manager decide how to allocate money among different functions within the organizations, right? සම්පත් බෙදා හරිනවා කියන භූමිකාව කළමනාකරුවෝ ගත්තොත් එහෙම කළමනාකරුවෝ ළඟ තියෙන වඩාත් වැදගත් සම්පතක් ඒවා තමයි විවිධ සම්පත්. උදාහරණයක් වශයෙන් ගත්තොත් මානව සම්පත් කළමනාකරුවෝ ළඟ තියෙන සේවකයන් ඒ වගේම මූල්‍ය කළමනාකරුවෝ මුදල්. එතකොට මේ අය මොකද කරන්නේ මේ කළමනාකරුවෝ තීරණය කරනවා කොහොමද මේ සම්පත් බෙදා හරින්නේ කියන එක. උදාහරණයක් වශයෙන් ගත්තොත් මූල්‍ය කළමනාකරුවෝ තීරණය කරනවා කොහොමද ආයතනයේ මුදල් විවිධ කාර්යයන් වලට බෙදා හැරීම සිදු කරන්නේ කියන එක. ඊළඟට negotiator කියන භූමිකාව. What is this negotiator role? Negotiator mean you discuss with different parties, internal and external parties, to get some advantage for the organizations, right? So it's a negotiator role, right? You discuss with different parties to get some advantage for the organization. For an example, you can discuss with the supplier to get discount for the raw material, right? සාකච්ඡා කරන්න කියන භූමිකාව නැත්නම් අපි negotiate කියලා ඉංග්‍රීසි වලින් කියනවා. මෙතනදී කරන්නේ ආයතනය සඳහා වාසි අත්කර ගැනීම සඳහා අභ්‍යන්තර සහ බාහිර පාර්ශ්ව සමග සාකච්ඡා කිරීම තමයි සිදු කරන්නේ. උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් එහෙම කළමනාකරුවට පුළුවන් ආයතනයේ ඉන්න සැපයුම්කරුවෙක් එක්ක කතා බහ කරන්න. යම්කිසි වට්ටමන් ලබා ගැනීම සඳහා අම්ප්‍රෝබි වලට යම්කිසි වට්ටමන් ලබා ගැනීම සඳහා සැපයුම්කරුවෙක් එක්ක සාකච්ඡා කරන්න පුළුවන්. මගින් ආයතනයට වාසියක් ලබා ගන්න තමයි උත්සාහ කිරීමක් කරනවා ලබන්නේ. Right. So with that, we can complete the. Excuse me, sir. The negotiating part, which now, for example, you gave this discussion with suppliers to get a discount. It is the production manager who does it, right? Yeah. It depends on the nature of the discussion. Activity. Yeah. Okay. Yeah. Any more questions? No questions. 1,000 questions. Get a look. Any more questions, guys, you are having? Right. If there are no questions, then can I proceed to the next one? Managerial skills. So managerial skills. Right. Here we are going to look at about the different skill we should be processed by a manager. What are different skill that should be right delivered by a manager? So normally we can identify three main type of skills. We can identify three main type of skills. What are those three main type of skills? Technical skills, human skill, and the conceptual skill. Right? Technical, human, and the conceptual skills. So every manager should have these three skills. We look at about the meaning of each skill. If you look at the technical skill, what is this? That is subject knowledge. Right? What is the subject knowledge? So as a manager, you should have a good knowledge about the particular subject area you are handling within the organizations. For an example, if we look at about the finance manager, and if you look at about the finance manager should have a good understanding about, good knowledge about accounting. That is subject area, right? Right. Then if you look at about marketing manager,
he should have a good understanding, knowledge about marketing, right? So that is technical skills, right? Then human skill. What is human skills? So that is the ability of manager to work with different people, right? For example, as a manager, you have to work with different employees. You have to understand them and you have to motivate those employees to get the best result to the organizations. That is your human skills. What is the short term we use sometimes to refer human skill? You use this one. Sometimes you say, that guy is that particular skill is really good now, or near mine, right? You use that word. There's 1, 2 letter word. What is the word? Can someone let me know? To refer the human skill, we use some 2-letter short word. Can someone let me know? Manager you say like that. So what is the word you use? We use PR word. Have you heard this one? PR killa we use the wachana. Yaga PR ekana niyamaya. Kilone de wachani. Yes. Yes, no. You say that personal relationship, no? Yes, yeah. Yeah, you use this word PR skills, right? Then conceptual skills. This conceptual skill is the ability of you as a manager to look at about the holistic view of the organizations. In other words, look at about the total organizations and take decisions. The decision you are going to take should be beneficial to the whole organizations, right? So that is called conceptual skill. Even creativity, analytical skills, those also come under conceptual skills. Right. අපි කළමනාකරුවන්ගේ කුසලතාවයන් ගත්තොත් කළමනා කරන කාර්යයන් නිසි ආකාරයට පවත්වාගෙන යන්න තිබිය යුතු කුසලතාවයන් මොනවද කියලා අපි බැලුවොත් එහෙම ප්‍රධාන වශයෙන්ම කළමනාකර කුසලතාවයන් 3ක් අපිට අඳුර ගන්න පුළුවන්. ඒවා තමයි තාක්ෂණික කුසලතා, මානව කුසලතා සහ සංකල්පීය කුසලතා කියන එක. තාක්ෂණ කුසලතා කියලා කියන්නේ යම්කිසි විශේෂ ශාස්ත්‍රයකට අදාළව තිබිය යුතු දැනුමයි. දැනු සම්භාරය. ඒ කියන්නේ තමන් ආයතන තුල සිදු කරන කාර්යයට අදාළව විෂය සම්බන්ධ හොඳ දැනුමක් තියෙන්න ඕන. උදාහරණයක් වශයෙන් ගත්තොත් මේ මූල්‍ය කළමනාකරුවෝ තියෙන හොඳ දැනුමක් මූල්‍ය සහ ගණනාධිකරණ විශේෂ ශාස්ත්‍රය පිළිබඳව. විශේෂයෙන්ම accounting standard ගැන උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් ගණන් කර ප්‍රමිතියන් ගැන හොඳ දැනුමක් තියෙන්න ඕනේ යාට. right. ඊළඟට ගත්තොත් එහෙම දෙවෙනි එක ගත්තොත් එහෙම අපි කියනවා human skill කියලා. මානව කුසලතා කියන එක විවිධ පුද්ගලයන් සමග හොඳ සම්බන්ධතා පවත්වාගෙන යන්න තියෙන්නා වූ කුසලතාවය තමයි මානව කුසලතාවය කියලා හඳුනගන්නේ. විශේෂයෙන්ම තමන් යට ඉන්නා වූ සේවකයන් සමග හොඳ සම්බන්ධතාවයක් ගොඩනගාගෙන යන්න සිද්ධ වෙනවා කළමනාකරුවන් විදිහට. ඊට පස්සේ ගත්තොත් තුන්වෙනි එක තමයි කියන්නේ සංකල්පීය කුසලතා කියලා අපි හඳුනා ගන්නවා. මෙතනදී සිද්ධ වෙන්නේ සමස්ත ආයතනයේ දිහා බලලා ආයතනෙට වඩාත් වාසිදායක තීරණ ගැනීම තමයි සිදු කළ යුතු වන්නේ. විශේෂයෙන්ම නිර්මාණාත්මක කුසලතා, ඒ වගේම ගත්තොත් විශේෂණාත්මක කුසලතා වගේ ඒවා සංකල්පීය කුසලතා යටතේ අපිට හඳුනා ගන්න පුළුවන්. නව භාණ්ඩ හඳුන්වා දීමු උදාහරණයක් වශයෙන් ගත්තොත් එහෙම. ඒ සම්බන්ධයෙන් තියෙන්න ඕනේ දැනුම් සම්භාරයක් තියෙන්න ඕනේ. කළමනාකරු ගත if you look at about the different level of managers, the level of the requirement of these skills differ. Now, if you look at about the top managers, for example, as top managers, you don't want to have more
technical skills. For an example, right, if you look at about the CFO of the organization, Chief Financial Officer of the organization, he doesn't want to have much knowledge about the accounting standard because he's not going to do that one in practice. Or CEO, another example, CEO doesn't want to have good knowledge about the accounting standard. Normally, guys like CEO, board of directors, they should have more knowledge about conceptual skills. Their creativity skill should be high, right? Then if you look at the middle managers, there's no such one important skills. Then if you look at about the lower management, they should have technical skill more compared to other skill. Because practically they are the one who are going to do the operational work with the non-managerial staff. Therefore, they should be subject expert. Right? For example, if you look at the accounting executive should have a good knowledge about the particular accounting standard you want to use. Right? Then if you look at the human skills, normally human skills are equally important to all managers. And human skills are equally important to all managers. Every manager should have good human skill, irrespective of the level you are working. Because PR is important for every manager. No? So you have to deal with different people at different level, right? Whatever the level you are in, normally you have to work with different people. Therefore, PR play an important role. Right? අපි මේ කුසලතාවයෙන් ගත්තොත් එහෙම මේ තාක්ෂණික කුසලතාවය කියන එක වඩාත් වැදගත් වෙන්නේ පහළ පෙළ කළමනාකරුවන්ට. පහළ පෙළ කළමනාකරුවන් වඩාත් වැදගත් වෙන්නේ මොකද අදාළ විෂයත් එක්ක සාමාන්‍ය සේවකත් එක්ක ගනුදෙනු කිරීම සිදු කරනු ලබන්නේ මේ පහළ පෙළ කළමනාකරුවන්. දැන් උදාහරණයක් වශයෙන් ගත්තොත් ගිණුම් විධායක නිලධාරියාට සිද්ධ වෙනවා කළමනාකර නොවන සේවකයන් සමග එකතු වෙලා මූල්‍ය ප්‍රකාශන පිළියෙල කරන්න. එතකොට මේ පල්ලෙහා ඉන්න සේවකයාට තියෙන්න පුළුවන් ඕන හොඳ දැනුමක් අදාළ ගිණුම් කරන ප්‍රමිතියන් පිළිබඳව. හැබැයි අපි මානව කුසලතා ගත්තොත් එහෙම මේ මානව කුසලතා කියන එක සෑම කළමනාකරුවන්ට එක හා සමානව වැදගත් වෙනවා. So human skills are equally important for all managers. Right? It's important for all managers because everyone is dealing with different people. එක හා සමාන වැදගත් වෙන හේතුව තමයි හැම කල්පනාකරුවෙක්ම තමන් ඉන්න මට්ටම කුමක් වුණත් විවිධ පුද්ගලයන් සමග ගනුදෙනු කරන්න සිද්ධ වෙනවා. ඒ හින්දා එයාට හොඳ කුසලතාවයක් තියෙන්න ඕනේ අනිත් අයව තේරුම් අරන් ඒත් එක්ක වැඩ කරන්න හොඳ කුසලතාවයක් තියෙන්න ඕනේ. අපි ඉහළ පෙළ කල්පනාකරුව ගත්තොත් එහෙම එයාට වඩාත් වැදගත් වෙන්නේ සංකල්පනාත්මක කුසලතාව කියන එක. ඒ ඉහළ මට්ටමේදී අලුත් දේවල් හිතන්න ඕනේ. උදාහරණයක් වශයෙන් ගත්තොත් නව නිර්මාණ ඒවා තමයි යට වඩාත් වැදගත් වෙන්නේ. Right. Any questions? Do you have any questions? No, sir. So others, do you have any questions? ප්‍රශ්න තියෙනවද මොනවා හරි? That's it. Right. Then shall I share this presentation to you? Yes, sir. I shared the last time session also, both Sinhala and English medium. I hope everyone has received that one.
received, no? All right. Right. With that, chapter number 1, second, can we finish? Right. Then, shall we have a small break, before commencing the next sessions? Right. So we'll have a small break. So maybe 10-minute break. Then we'll come back around 9:25. Then we'll commence the third session.
And we'll come back. So we are moving to chapter 1, subtopic number 3. Our topic is influence of organization on management. Influence of organization on management. Right. So under this topic, first of all, we are going to look at about what is society. What is society? Then we look at about what is an organizations. The reason for requirement of having organizations, then different types of organizations. And finally, we have discussed about the product life cycle also. Right. First of all, we look at about what is society. Now, you are part of the society. You are a member of the society. If someone asks you to define a society, how we are going to define the society? Simply, we can say society is a group of individuals who have come together. A group of individuals who have come together. So if you look at about the society, we can identify different individuals, different people are there. And they have worked together and so they do things together. And normally, to exit the society, there should be some social activities performed by people. And when they are doing those social activities, they have to consider about other people also. Right? If I take very simple example, suppose you have a friendship group, right? That's also small society, right? So to make sure that your team is effective, you have to do certain things, no? For example, say watching movie together, going a trip, right? So at the same time, when you are doing things, you have to consider about others also. Say there's a wedding ceremony or funeral of someone, then you go there, right? So through those things, those activities, by giving some consideration to others, what happened? There will be a strong bond developed within the society itself, right? Then if you look at about this essential characteristic of the social activities, there are certain things come under that. One is there should be 2 or more individuals. But you can't have a society with 1 individual. The minimum number requirement to have a society is 2. Normally, if you look at a village, for example, there's a society, no? Village society. There are thousands of people who live in the village, work within that particular social society, right? Then, at the same time, you always look at about the activities of others and then give the reactions to them. Reaction is there for the activities of others. I will say, for example, we'll say there's a Piris ceremony in one of the houses in your village. The Piris ceremony is the action. Then you have always have a reaction on that part. Normally, what you do? There's a Piris ceremony in your village, in someone's house, some neighbor's house. What do you do normally?
Very simple questions. You also go there, no, and participate that one, no. So reactions is given, right? Then another thing is normally you have a mutual understanding about others' activity. You respect the decision taken by the society and mutual understanding what you are going to do. Right? Then commonly you accept that one. There are no criticisms. Normally, when you are a part of the society, you commonly accept that particular activity. Right? අපි මොකද්ද මේ සමාජය කියලා කියන්නේ? ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ඔයගොල්ලෝ මේ සමාජයේ කොටසක්. තනියෙන් අපිට ජීවත් වෙන්න බෑ. අපි සමාජයක ඉන්න පුද්ගල කණ්ඩායමක්. මොකද්ද මේ සමාජයක් කියලා කියන්නේ? සොසයිටි එකක් කියලා කියන්නේ. එකට එකතු වෙච්ච පුද්ගල සමූහයකට තමයි අපි සමාජයක් කියලා කියන්නේ. දැන් උදාහරණයක් වශයෙන් ගත්තොත් එහෙම ගමක් ගත්තොත් එහෙම ගමේ තියෙනවා සොසයිටි එකක්. ගමේ මිනිස්සු එකට එකතු වෙලා තමයි කටයුතු කිරීම සිදු කරනු ලබන්නේ. So village society is there. අපිට කියනවා village society එකක් තියෙනවා කියලා. Right? විශේෂයෙන්ම මේ සමාජය පැවතීමට නම් society එකක් තියෙන්න නම් අපි මොකද කරන්න ඕනේ? අනිත් අය කෙරෙහි අපි අවධානය යොමු කරමින් යම් යම් කාරණා සිදු කරන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් අපිට බෑ සමාජයේ කොටසක් බවට පත් වෙන්න බෑ. right? අපි ගත්තොත් එහෙම මේ සමාජ ක්‍රියාකාරකම් ගත්තොත් එහෙම මේවා තියෙනවා අත්‍යවශ්‍ය ලක්ෂණ කීපයක් තියෙනවා. පළවෙනි එක තමයි සමාජයක් හැදෙන්න නම් අඩුම ගානේ පුද්ගලයෝ දෙන්නෙක්වත් ඉන්න ඕන. At least 2 persons should be there. Otherwise you can't have a society. Society එකක් කියන අපි සමාජයක් කියන අඩුම ගානේ දෙන්නෙක්වත් ඉන්න ඕන. අපි ගමක් ගත්තොත් එහෙම 500,000ක් අතර ප්‍රමාණයක් ගමේ ඉන්නවා නේද? මේ ඔක්කොම එකතු වෙන තමයි මේ ගමේ තිබෙනා වූ සමාජයේ නිර්මාණය වෙලා තියෙන්නේ. විශේෂම කෙනෙක් යම් කිසි දෙයක් සිද්ධ කරද්දී අනෙක් අයට සිද්ධ වෙන බලපෑම් ගැන හිතලා තමයි කටයුතු කරන්න ඕනේ. right? අනිත් අයට අවාසියක් වෙනවා නම් තමන්ගේ කාර්යයක් නිසා තමන් එවැනි කාර්යයන් සිදු නොකළ යුතුයි. ඒ වගේම තමයි අපි යමකට සම්බන්ධ වෙනවා නම් එහෙනම් පොදු එකගතාවෙන් නැත්නම් අවබෝධයක් තියෙන්න ඕනේ තමන් සම්බන්ධ වෙන ක්‍රියාකාරකම සම්බන්ධයෙන්. right? දැන් උදාහරණයක් ගන්නකො ගමේ තියෙනවා කියලා හිතන්නකෝ වෙසක් උත්සවයක් තියෙනවා. එතකොට අවබෝධයක් තියෙනවා අපි මොකද්ද මේකේ කිරීම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ කියන එක පිළිබඳ අපිට අවබෝධයක් තියෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම තමයි අනිත් අය සිදු කරන ක්‍රියාකාරකම් ගත්තොත් එහෙම තමන් ඒ ක්‍රියාකාරකම් පොදුවේ පිළිගැනීමක් සිදු කරන්න ඕනේ. අනිත් අය යමක් කරද්දී ඒක තමන් පිළිගන්න ඕනේ. මේක හොඳ දෙයක් කියලා පිළි අරගෙන තමන් ඒකට සහයෝගය ලබා දීම සිදු කරන්න ඕනේ. Right. What are the questions you have on this? A little bit theory, huh? Society, is that okay? Yes, sir. Any questions? Do we have any questions? Yes, sir. Right. Then we'll move to the next. Advantages of group action in society. Advantages of group action in society. So when you are working in a group, right? So what are the advantages you have? One of the thing is, normally we know that if you look at about the particular group, we can identify at least 2 persons, right? 2 or more individual can be found, and when they are doing certain things, these activities are interdependence. So, for example, when one person is doing something, right? His work is depending on sometime another person work, right? Say for example, say
say New Year ceremony, for example. Right, in that scenario, we'll say there are many people involved in that particular activity, and right, so your activities depend on each other, right? For example, you say oil lamping, right? So oil lamp, for example, right? In that scenario, someone has to bring this oil lamp. Then another one should have bring, let's say, coconut oil. Another one should bring, we'll say, certain other stuffs required. Like that, you depend on each one, right? Through that, when you're working together, so what will happen? Ultimately, they will be able to achieve the objective and target jointly agreed upon. For example, if they work together, this they can make sure that this New Year ceremony was conducted very successfully, right? Then, on the other hand, when you are working in a group, so normally it need teamwork. It's not possible to do by one person. For example, say assignment in the university, we say group assignment is given. So in that scenario, if only one person is doing that one, that will not be a successful one. If everyone contribute, then you can achieve good marks. You can get good marks for your assignment, right? Then, on the other hand, if you look at about the group work, so normally you are in a position to do the work better than individuals. And for example, you say if you work alone for the exam, you say you study alone for the exam. In that scenario, your outcome may be less than if you work in a group. If you work as a group with the team members, then your performance will be higher than your individual performance, right? Because normally when you are working in a team, actually you can get synergy. අතම කණ්ඩායම් වලින් මොනවද මේ සමාජයේ සිද්ධ වන්නා වූ වාසි. ඇත්තටම කණ්ඩායමක් ගත්තොත් එහෙනම් මේ කණ්ඩායමකම අඩු ගානේ ඉන්න ඕනේ දෙන්නෙක්වත් ඉන්නවා. මේ අය කාර්යය සිදු කරන් යද්දී මේ අයට මේ අය කාර්යයන් ගත්තොත් එහෙම මේ එක එක්කෙනා කරන කාර්යයන් අනෙක් අයත් එක්ක ඩිෆෙන්ඩ් වෙන කාර්යයන් තමයි ඉෂ්ට කරන්නේ. ඉටු කරනු ලබන්නේ. කියන්නේ කෙනෙක් කරන කාර්යයක් තවත් කෙනෙක් මත තමයි රඳා පවතින සමහර වෙලාවට. උදාහරණයක් වශයෙන් ගත්තොත් එimhe අවුරුදු උත්සවයක් ගත්තොත් එහෙම හිතනවා අපි අවුරුදු උත්සවයේ පටන් ගන්න පොල්තෙල් පානක් දාන්න වෙනවා. ඒතකොට කවුරු හරි පොල්තෙල් පාන ගේන්න ඕනේ. තව කෙනෙක් පොල්තෙල් පානට අවශ්‍ය කරන්නා වූ තෙල් ටික අරන් ඉන්නවා. තව කෙනෙක් ගිනි පෙට්ටියක් අරන් පත්තු කරනවා. දැන් බලන්න මේ කාර්යය ගත්තොත් එහෙම පුංචි කාර්යයක්. සාක්ෂාත් කරගන්නත් ඉටු කරගන්නත් කිහිප දෙනෙක්ගේ දායකත්වය අවශ්‍ය වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි කණ්ඩායමක් ඉදිරිය වැඩ කරද්දී අතරම තනි පුද්ගලයෙකුට ළඟා කරගන්න බැරි බොහෝ දේවල් කණ්ඩායම් සමාජිකයන් ළඟා කරගන්න හැකියාව ලැබෙනවා. ඒක වාසියක්. තමන් තනියෙන් වැඩ කරලා ලබා ගන්නා වූ ප්‍රතිඵලයට වඩා වැඩි ප්‍රතිඵලයක් අපිට ලබා ගන්න පුළුවන් කණ්ඩායමක් විදිහට වැඩ කිරීම මගින්. දැන් උදාහරණයක් ගත්තොත් එහෙම ඔගොල්ලෝ විභාගයට පාඩම් කරන එක. තනියෙන් පාඩම් කරලා ලකුණු 50ක් ගන්න පුළුවන්. හැබැයි කණ්ඩායමක් විදිහට වැඩ කරා නම් එහෙම ලකුණු 60ක් ගන්න හැකියාව තියෙනවා. වැඩි කාර්ය සාධනයක් අපිට කණ්ඩායමක් මගින් වැඩ කිරීම මගින් ලබා ගන්න අවස්ථාව තියෙනවා. Right. What are the questions you have? So any questions you are having? No, sir. මොනවද තියෙන ප්‍රශ්න? ප්‍රශ්න තියෙනවා අහන්නකෝ.
Okay, right. Then we can move to the next one. So what is an organization? We are going to look at about the organizations, right? So what is an organization? If you go for a formal definition related with an organization, we can say organization is a group of people who work together to achieve a common objective. So organization is a group of people who work together to achieve a common objectives. Look at about the definitions. There are a few keywords. One is you can't have an organization with one person. Practically, to become it an organization, there should be more than one person. Right. On the other hand, the people within the group, people within the organization work together. So they work together. Why they work together? To achieve a common objective. For an example, if you look at about the commercial organizations, within a commercial organization, you can identify different people. People who are in marketing, people who are in productions, then they work together. Right? For example, production manager produce the good, then marketing manager going to sell it. So why these people work together? Ultimately, they have a common objective. The common objective is the profit, earning profit. Right? Then what are the essential characteristics of an organization? What are the key characteristics of an organization? And normally in an organization, you can identify a group of individuals with necessary resources. Right? So not one person, there are more people and they have the required resources. For example, the required physical and human resources. If you look at our finance manager, for example, he is having money, for example. Right? Then within an organization, you can identify a particular leadership also. Right? That leaders can direct organizations to achieve the objectives. And these leaders have the required resources also to direct the organizational members. Right? Organizational members. Authority, for example, if you look at about CEO, for example, CEO is having the required authority to direct the organizational resources to achieve the organizational objectives. On the other hand, if you look at about the organization, they interact with the environment. They interact with the external environment. They obtain input from the external environment. Then there's a transformation process, and then they issue output to the external environment. So they interact with the environment. So obtain input, for example, raw material, then there's a transformation process. Then again, they issue output to the external environment. Right? මොකද්ද මේ සංවිධානයක් කියලා කියන්නේ? සරලව ගත්තොත් එහෙම අපිට පුළුවන් සංවිධානයක් නිර්වචනය කරන්න යම්කිසි පොදු අරමුණක් ළඟා කර ගැනීම සඳහා එකතුව වැඩ කරන පුද්ගල කණ්ඩායමක් අපිට සංවිධානයක් විතර හඳුනා ගන්න පුළුවන්. යම්කිසි පොදු අරමුණක් ළඟා කර ගැනීම සඳහා එකතුව වැඩ කරන පුද්ගල කණ්ඩායමක්. අපි මේ නිර්වචනය ගත්තොත් එහෙම අපිට මේ නිර්වචනය තුල හඳුනා ගන්න පුළුවන් ප්‍රධාන කොටස් කිහිපයක් තියෙනවා. එකක් තමයි සංවිධානයක් නිර්මාණය වෙන්න නම් අඩුම ගානේ පුද්ගලයන් දෙන්නෙක්වත් ඉන්නවා. තනි පුද්ගලයෙකුට බෑ සංවිධානයක්, තනි පුද්ගලයෙක් අපිට සංවිධානයක් විතර හඳුනා ගන්න බෑ ප්‍රායෝගිකව. right? අඩුම ගානේ දෙන්නෙක් හෝ ඊට වඩා වැඩි පිරිසක් සංවිධානය තුල ඉන්න ඕනේ. ඒ වගේම තමයි මේ සංවිධානයක් ගත්තොත් එහෙම මේ සංවිධානය තුල ඉන්න පුද්ගලයෝ එකතු වෙලා තමයි වැඩ කිරීම සිදු කරනු ලබන්නේ. තනි තනිව නෙමෙයි වැඩ කරන්නේ.
උදාහරණයක් වශයෙන් ගත්තොත් නිෂ්පාදන දෙපාර්තමේන්තුව බාණ්ඩ නිෂ්පාදනය කරනවා. ඊට පස්සේ මොකද කරන්නේ? අලෙවි දෙපාර්තමේන්තුවේ ඉන්න අය මේ බාණ්ඩ ටික ගිහිල්ලා පාරිභෝගිකයන්ට අලෙවි කිරීම සිදු කරනු ලබනවා. මේ අය ඇයි මේ කාර්යයන් ඉටු කරන්නේ? හේතුව බැලුවොත් එහෙම ඇයි මේ අය මේ කාර්යයන් ඉටු කරන්නේ කියලා මේ අය ළඟා කර ගන්න බලාපොරොත්තු වන්නා වූ පොදු අරමුණක් පවතිනවා. විශේෂයෙන්ම උදාහරණයක් වශයෙන් ගත්තොත් එහෙම අපි ලාභ ලබන සංවිධානයක් ගත්තොත් එහෙම ඒගොල්ලන්ගේ ප්‍රධාන අරමුණ බවට පත් වෙන්නේ භාණ්ඩ විකිණීම මගින් ලාභ උපයා ගැනීම. ඊළඟට අපි සංවිධානයක් ගත්තොත් එහෙම සංවිධානයක තියෙනවා අනිවාර්යයෙන් තියෙන ලක්ෂණ ටිකක් තියෙනවා. සංවිධානයක් අපිට හඳුනා ගන්න අත්‍යවශ්‍ය වෙන ලක්ෂණ කිහිපයක් තියෙනවා. එකක් තමයි මේ සංවිධානය තුල ඉන්න ඕනේ පුද්ගලයන් ඉන්න ඕනේ. මේ පුද්ගලයෝ අවශ්‍ය කරන සම්පත් තියෙන්නත් ඕනේ. උදාහරණයක් වශයෙන් ගත්තොත් භෞතික හා මානව සම්පත්. දැන් අපි මූල්‍ය කළමනාකරු ගත්තොත් එහෙම මූල්‍ය කළමනාකරු ළඟ තියෙන වැදගත් සම්පතක් මොකද මූල්‍ය කළමනාකරු ළඟ තියෙන වැදගත් සම්පත මුදල් කියන සම්පත. ඒ වගේම තමයි සංවිධානයකට තියෙන නායකත්වය. මේ නායකයාට අවශ්‍ය කරන බලය තියෙන්න ඕනේ, අධිකාරිය තියෙන්න ඕනේ. තීරණ ගන්න අවශ්‍ය අධිකාරිය තියෙන්න ඕනේ. එමගින් ඔහුට පුළුවන් ආයතනයේ පරමාර්ථ ළඟා කර ගැනීම සඳහා සම්පත් මෙහෙවන්න ඔහුට හැකියාව තියෙනවා. උදාහරණයක් වශයෙන් ගත්තොත් ප්‍රධාන නිලධාරීවරයා ගත්තොත් එහෙම ප්‍රධාන නිලධාරියට තියෙන්න ඕන අවශ්‍ය බලතල තීරණ ගන්න අවශ්‍ය බලතල තියෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම තමයි සංවිධානයක් ගත්තොත් එහෙම මේ සංවිධානයක් තමන්ගේ පරිසරයත් එක්ක අන්තර්ක්‍රියා කිරීම සිදු කරන ලබනවා. උදාහරණයක් වශයෙන් ගත්තොත් එහෙම අවශ්‍ය කරන්නා වූ යෙදවුම් අපි පරිසරයෙන් ලබාගෙන බාහිර පරිසරයෙන් ලබාගෙන යෙදවුම් පරිවර්තන ක්‍රියාවට ලක් කළා නිමවුම නැවතවතාවක් අපි බාහිර පරිසරයට මුදා හැරීම සිදු කරන ලබනවා. අමුද්‍රව්‍ය උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් එහෙම අපි යෙදවුම් විතර භාවිතා කරලා පරිවර්තන ක්‍රියාවට ලක් කළා භාණ්ඩ නිෂ්පාදනය කළා මේ භාණ්ඩ අපි පරිසරයේ ඉන්න බාහිර පරිසරයේ ඉන්න පාරිභෝගිකයන්ට විකිණීම සිදු කරනු ලබනවා. Right. So if you have any questions, you can raise. Right. My question is not Right. If you don't have questions, then I can move to the next one. Why organizations are necessary? Why we want to have organizations? What is the reasons for that? So not one particular reasons. There are few reasons for that. One is normally, if you look at about ourselves, right? If you look at about ourselves, we have so many needs, right? So many needs, right? These needs are normally fulfilled through organizations. For an example, think about your day-to-day requirement. Let's say, for example, you need to get a breakfast, right? You may go to a restaurants and get your breakfast, right? Then suppose you need to buy some book, you go to a bookshop and buy it. Right? You want to buy some other good, you go to supermarket and buy it. Right? You want to get a loan, then you go to bank, right, and get it. So like that, if you look at about your requirements, right, there are so many requirements to
get fulfill those requirements, you want to use the organizations, right? Then the second one is, you look at about the organizations. Organizations are capable of bringing together vast knowledge, experience, and skills of men. Right? Think about organization you are working, for example. So within that, you can identify so many people work together. If you look at about them, they have different skills, a different knowledge, experience, right? So different things, right? So ultimately, organization allow or help to combine these knowledge into one particular place. Now, another thing is, if you look at about the living standard of you, your living style, the level you are experiencing were created by the organizations. Right? For example, think about let's say, for example, this lecture, for example, this technology is being used. Now, physically, you don't want to participate in the classes. Now, this particular organizations, right, this is a company, according to my knowledge, I think. So they have allowed you to enjoy the lectures by staying at home, right? See the standard living style has been completely changed through that one, right? Then at the same time, there are different services such as education, health, transport. They have created a lot of opportunities, job opportunities, right? Then another thing is the country's public life and economy are enriched by organization. So organization make heavy contribution to the economy. So if you look at GDP income is mainly created through many organizations in the country. Right. ඇයි අපිට සංවිධාන අවශ්‍ය වෙන්නේ? ප්‍රධානම හේතුව තමයි ඇත්තටම ගත්තොත් එහෙම පුද්ගලයා ගත්තොත් එහෙම පුද්ගලයන් තියෙන විවිධ අවශ්‍යතාවයන් තියෙනවා. මේ විවිධ අවශ්‍යතාවයන් අපි ළඟා කරගන්නේ විවිධ ආයතන මගින්. උදාහරණයක් වශයෙන් උගලන්ට අවශ්‍යයි ඉතින් ණයක් ගන්න ඕනේ. එහෙනම් උගලන්ට යන්න වෙනවා බැංකුවට. නැත්නම් මූල්‍ය සමාගමකට ගිහිල්ලා තමයි ණය ලබා ගන්න සිද්ධ වෙන්නේ. right? ඒ වගේම උගලන්ට අවශ්‍යයි එතනකෝ යම් බාන්න මිලදී ගන්න. එහෙනම් උගල යන සුපර් මාකට් එකකට. විවිධ අවශ්‍යතාවයන් ඉටු කරගන්න අපිට අවශ්‍ය ආයතන අවශ්‍යයි. ඒ වගේම තමයි සංවිධානයක් අපිට අවස්ථාවක් ලබා දෙනවා විවිධ පුද්ගලයෝ එක තැනකට ගෙන්න අවස්ථාවක් ලබා දෙනවා. ඒ අයගේ විවිධ දැනුම් තියෙන්න පුළුවන්, අත්දැකීම් තියෙන්න පුළුවන්, කුසලතාවයන් තියෙන්න පුළුවන්. මේවා එක තැනකට ගෙනහල්ලා පොදුවේ මේවා භාවිතා කරන්න අවශ්‍ය කරන ඉඩකඩ ලබා දීමක් සංවිධාන මගින් සිදු කරනු ලබනවා. දැන් ආයතනයක IT කට්ටිය ඉන්නවා, ෆයිනෑන්ස් දන්න අය ඉන්නවා, මාකටිං දන්න අය ඉන්නවා. මේ ඔක්කොම එකට එකතු මේගොල්ලෝ දැනුම එක තැනකට ගෙන්න ආයතන උදව් කරනවා. ඒ වගේම තමයි අපි අද අත්විඳින ඉහළ ජීවන රටාව ලබා ගන්න ඇත්තටම සංවිධාන විශාල දායකත්වයක් ලබා දීලා තියෙනවා. දැන් උදාහරණයක් වශයෙන් ගත්තොත් බලන්න දැන් අපි මේ දැන් මේ අපි දැන් අවුරුදු 3-4කට ඉස්සෙල්ලා නම් මම කවදාවත් මේ ඔන්ලයින් ක්ලාස් එකක් කරලා නැහැ. ෆිසිකලි තමයි උගන්වලා තියෙන්නේ. බලන්න දැන් මේ ෆිසිකලි උගන්වන එක සම්පූර්ණයෙන්ම නතර වෙලා තියෙනවා. දැන් අපි මාර්ගගත ක්‍රමයට ඉගෙන ගන්න පටන් ගන්න තියෙනවා. ඒ අවස්ථාව අපිට ලබා දීලා තියෙන විවිධ සංවිධාන මගින්. ඒ වගේම තමයි අධ්‍යාපනයේ සෞඛ්‍ය ප්‍රවාහන වැනි සේවා සැපීම සංවිධාන වලින් සිද්ධ වෙනවා. ඒ වගේම විශාල රැකියාවන් නිර්මාණය කිරීමක් සංවිධාන මගින් සිදු කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි ආර්ථිකය ශක්තිමත් කිරීම මේ සංවිධාන මගින් සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. උදාහරණයක් වශයෙන් ගත්තොත් එහෙම ජාතික නිෂ්පාදිතයට දායකත්වය ලබා දීම සිද්ධ කරන්නේ සංවිධාන විසින්. right. මොනවද තියෙන ප්‍රශ්න?
So what are the questions you have? Clear the lazy right. Then I can move to the next topic. Types of organizations. So what are the different type of organizations exist in the environment? Right. When you are trying to identify different types of organizations, we can use some basis for that. For example, we can look at about who controls the organizations, whether it is a private owner or whether it is government. That is one criteria we can use. Right? Then another criteria we can look at is we can look at about the nature of the activity they are involved in. So what type of activity they are involved in. Then the third one we can look at about their legal status. Right? Legal status. Based on that also we can identify different type of organizations. Then if you look at about the first one, the sector, right, controlling the organizations, accordingly, we can identify two types of organizations. One is public sector organizations, other one is private sector organizations. The organizations owned by the government, we call it as public sector organizations. For example, Colombo National Hospital owned by the government, Postal Department owned by the government, Colombo Port owned by the government, Bank of Ceylon owned by the government. That is public sector organizations. Then private sector organizations, these are owned by private persons, not government. For example, Navaloko Hospital, mainly owned by Dharmadasa family members. Then Selinco Insurance, early it was owned by the Mr. Lalit Kotalawala, no? Right? And now there are so many people who own the Selinco Insurance. That is 5-year ownership. These are simple stuffs, right? The second one is the nature and level of activity of the organizations. The second basis we use to classify the organizations. The nature and level of activities of the organizations. Accordingly, we can identify three main types of organization: primary level organizations, secondary level organizations, then tertiary level organizations. What is primary level? So primary level, right? They are not doing any processing work, right? They do some activities such as agriculture, fishing, mining, right? These things, see agriculture, for example. So primarily you are going to create some agricultural products, fishing, mining, right? These things are right, primary types of activities. Secondary level organizations, in there should be some processing take place. For example, say, so this fishing is a primary level activity. If you make, we'll say, salmon, that is a secondary level organizations that come under second level organization, because there's a processing take place under that, right? Construction, for example. If you look at a house construction, so we use different raw material and then make a house. So that's a processing is involved in there. And the third one is tertiary level organizations. Tertiary level organization, that means actually the services. That is mainly the services. That can be either direct or indirect. Direct mean you just purchase from their agent, for example. Indirect mean
you purchase it from wholesalers and retail persons, right? Or you get a banking products, right? Or transports. Those are supporting services actually, right? There are certain things direct one, some of them are supporting thing. And the third one is the legal status and ownership of the organization. Legal status and ownership of the organizations. Accordingly, we can identify three main type of organization. First one is sole proprietorships or sole trader business, or partnerships or companies. A sole trader mean that is an organization owned by a single individual. And there may be some other people who work, but ownership is vested in one particular persons. Partnership mean there are more than one person act as the owners. Few people are working as owners. Then companies and organizations which are registered under the Company Act number 7 of 2007, right? If you look at about the companies, it again can be divided into two main groups: private companies and public companies. Private companies mean they are not allowed to issue shares to the general public. These companies are owned by few individuals, for example, family members. But if you look at the public companies, these companies are allowed to issue shares to the general public, right? If I take example, say small shop in your hometown is an example for sole trader business. Parent son, for example, is a partnership. A law firm is an example of partnership. Audit firm are example for partnerships. If you look at private companies, for example, so what are the example of private companies? We'll say, for example, so what are the example? Can you tell any example for private companies? One example I can private company here. Only private individual. Can about private companies for the example like CBL. yeah, CBSL is not issued the shares. No, yes, private company. Yes, even Maliban, no, it's a private company. Public company that means registered in the share market. What are the examples? John Keells. Yeah, John Keells, Aitken Spence, Sampak Bank, HNB, all are example for public companies. Right. අපි සංවිධාන වර්ග ගත්තොත් right සංවිධාන වර්ග ගත්තොත් එහෙම අපිට සංවිධාන විවිධ ආකාරයට වර්ග කරලා පෙන්නන්න පුළුවන්. එකක් තමයි සංවිධානය පාලනය කරන අංශය දිහා බලලා අපිට සංවිධාන හඳුනා ගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් අපිට පුළුවන් සංවිධානයේ ස්වභාවය සහ ක්‍රියාකාරකම් මට්ටම අනුව සංවිධාන හඳුනා ගන්න පුළුවන්. තුන්වෙනි එක ඇවිල්ලා සංවිධානයේ නෛතික තත්ත්වය සහ අයිතිය යටතේ සංවිධාන හඳුනා ගන්න පුළුවන්. right අපි සංවිධාන පාලනය කරන අංශය අනුව අපි සංවිධාන හඳුනා ගන්න උත්සාහ කළොත් එහෙනම් අපිට පුළුවන් ප්‍රධාන වශයෙන්ම කොටස් දෙකකට බෙදා ගන්න රාජ්‍ය අංශය සහ පෞද්ගලික අංශය. රජයේ අයිතිය දරන සමාගම් ආයතන සහ පෞද්ගලික අයිතිය තිබෙන ආයතන. උදාහරණ වශයෙන් ගත්තොත් එහෙම කච්ච සංස්ථාව ඊළඟට ගත්තොත් එහෙම ජාතික ඉදිරිපත් බැංකුව, ලංකා බැංකුව මේ වගේ ආයතන වල සම්පූර්ණ අයිතිය තියෙන්නේ රජයට. ඒවා රාජ්‍ය අංශයේ ආයතන විදිහට අපිට හඳුනා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි පෞද්ගලික අංශය ආයතනත් අපිට හඳුනා ගන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් වශයෙන් ගත්තොත් නවලුගු රෝහල, සෙලින්කෝ රක්ෂණය මේ වගේ ආයතන. සාමාන්‍ය වැඩිය තියෙන්නේ රාජ්‍ය අංශයේ ආයතනද පෞද්ගලික අංශයේ ආයතන. මොකද හිතන්නේ ඔයගොල්ලෝ? මොන ආයතන සාමාන්‍යයෙන් වැඩි?
ප්‍රායෝගිකව සාමාන්‍යයෙන් වැඩි පෞද්ගලික අංශය ආයතන නේද? පෞද්ගලික අංශය ආයතන අපිට විශාල ප්‍රමාණයක් හඳුනා ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට අපිට පුළුවන් සංවිධානයේ ස්වභාවය සහ ක්‍රියාකාරකම් මට්ටම අනුව සංවිධාන බෙදා දක්වන්න පුළුවන්. ප්‍රාථමික මට්ටමේ සංවිධාන මේ හරහා ඇත්තටම මේ සැකසීම සිද්ධ වෙන්නේ. ඒකට උදාහරණයක් වශයෙන් ගත්තොත් කුෂි කර්මයේ දීවර කර්මාන්තයේ පතල් කැණීම වගේ ඒවා ප්‍රාථමික මට්ටමේ සංවිධාන. ඊළඟට ද්විතීය මට්ටමේ සංවිධාන මෙතනදී මොකද වෙන්නේ? අතරම සැකසීමක් ප්‍රොසෙසිං වීමක් සිද්ධ වෙනවා. උදාහරණයක් වශයෙන් අපි මාළු වලින් 17 හැදුවොත් එහෙම ඒක ඇවිල්ලා ද්විතීය මට්ටමේ සංවිධානයක්. ඒ වගේම තමයි තෘතීය මට්ටමේ සංවිධාන. තෘතීය මට්ටමේ සංවිධාන කියලා කියන්නේ ඇත්තටම මේ සේවා සපයන සංවිධාන වලට තමයි අපි තෘතීය මට්ටමේ සංවිධාන විදිහට හඳුනා ගන්න. මේවා ගත්තොත් එහෙම සමහර ඒවා ඍජුව භාණ්ඩ මිලදී ගැනීම සිද්ධ කරන ආයතන තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් වක්‍රව මේකට දායකත්වයේ දරන ආයතන තියෙනවා. දැන් උදාහරණ වශයෙන් ගත්තොත් මූල්‍ය රක්ෂණය, බැංකු ප්‍රවාහනය, සංවේදනය වගේ වක්‍රව තමයි කාර්යයන් කරන්න උදව් වීමක් සිද්ධ වෙන්නේ. ඊළඟට සංවිධානයේ නෛතික තත්ත්වය සහ අයිතිය අනුව අපිට ආයතන බෙදාවෙන් කරන්න පුළුවන්. තනි පුද්ගල ව්‍යාපාර තනි පුද්ගල ව්‍යාපාර කියන අයිතිය ගත්තොත් තනි පුද්ගලයෙකුට තමයි තියෙන්නේ. උදාහරණ වශයෙන් ගත්තොත් ගමේ තියෙන කඩයක් ගත්තොත් එහෙම මුදලාලිට නැත්නම් මුදලාලි හාවනේට තමයි අයිතිය තියෙන්නේ. එහෙම නැත්නම් අපිට අඳුර ගන්න පුළුවන් හවුල්කාරීත්වයේ යටතේ තිබෙනා වූ සංවිධාන හවුල් ව්‍යාපාර. ඒ යටතේ අපිට අයිතිකරු කීප දෙනෙක් හඳුනා ගන්න පුළුවන්. විගණන සමාගම් ඊළඟට ගත්තොත් එහෙම නීති සමාගම් වගේ ආයතන මේකට උදාහරණ විදිහට හඳුනා ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට සමාගම් ගත්තොත් එහෙම අපිට කොටස් දෙකකට බෙදා වෙන් කරන්න පුළුවන්. පුද්ගලික සමාගම් සහ පොදු සමාගම්. පුද්ගලික සමාගම් ගත්තොත් එහෙම මේවට පොදු මහ ජනතාවට කොටස් නිකුත් කරන අයිතියක් නැහැ. මේවා අයිතිය කීප දෙනෙකුට විතරක් සීමා වෙලා තියෙනවා. බොහෝ වෙලාවට පවුලේ සමාජික කීප දෙනෙකුට තමයි මේවා අයිතිය සීමා වෙලා තියෙන්නේ. ඊළඟට ගත්තොත් එහෙම පොදු සමාගම් ගත්තොත් එහෙම මහ ජනතාවට නිදහසේ කොටස් නිකුත් කරන්න අයිතිය තියෙන සමාගම්. උදාහරණයක් වශයෙන් ගත්තොත් එහෙම කොටස් වෙළඳපොලේ ලියාපදිංචි වෙච්ච සමාගම් අපිට මේ සදා උදාහරණ විදිහට ගන්න පුළුවන්. අපි ගත්තොත් එහෙම ජෝන් කිල්ස් වගේ ආයතනයක් මේකට හොඳ උදාහරණයක්. Right. Now this has summarized what we have learned. And right. Then we can look at about the characteristic of the organizations. Characteristics of the organization. If you look at about the characteristic of the organizations, normally we can look at about the few aspects. One is the size of the organizations. If you look at the size of the organization, it can be a small organization or large organization. Right? For example, say small sole trader business in your hometown is an example for small size organizations. John Keats is an example for large size organizations. So another one is we can look at the objective of the organizations. Now, objective of the organization it can be a profit oriented organization or social welfare organization. For example, Unilever is an example of profit seeking organization. Then if you look at about Sarvodaya, it's an example for social welfare organizations. Then management pattern is another characteristic we can look at. The management sometimes is done by the owner himself, or right, it can be handled by some other people. Now, for example, a small shop, corner shop in your hometown, who is managing that one? Owner is managing the business. Owner is involved in the business full time. But if you look at John Key, it's a different story, right? Some of the third party people managing the organizations, right? අපි සංවිධාන වල ලක්ෂණ ගත්තොත් එහෙම අපිට ප්‍රධාන වශයෙන්ම
කොටස් කිහිපයක් යටතේ බලන්න පුළුවන්. එකක් තමයි ප්‍රමාණය අනුව අපිට සංවිධාන හඳුන ගන්න පුළුවන්. කුඩා ප්‍රමාණය සංවිධාන වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් විශාල ප්‍රමාණය සංවිධාන වෙන්න පුළුවන්. ගමේ තියෙන පුංචි කඩයක් ගත්තොත් කුඩා ප්‍රමාණ ව්‍යාපාරයට උදාහරණයක්. අපි ජෝන් කීස් සමූහ ව්‍යාපාර ගත්තොත් එහෙම මහා පරිමාණ ව්‍යාපාරයට උදාහරණයක්. අරමුණු ගත්තොත් එහෙම අරමුණු අනුව අපිට සංවිධාන කොටස් දෙකකට බෙදා දක්වන්න පුළුවන්. එකක් තමයි ලාභ ලැබීමේ පරමාර්ථයෙන් පවත්වාගෙන යන සංවිධාන. අනෙත් එක තමයි සමාජ සුබසාධන පරමාර්ථයෙන් පවත්වාගෙන යන සංවිධාන. උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් එහෙම Unilever ගත්තොත් එහෙම ලාභ ලැබීමේ පරමාර්ථයෙන් පවත්වාගෙන යන සංවිධානයක්. අපි සරෝදය නැත්නම් රතුගුරුස්සේ ගත්තොත් එහෙම සමාජ සුබසාධන පරමාර්ථයෙන් පවත්වාගෙන යන සංවිධානයක්. ඊට කළමනාකරන රටාව ගත්තොත් එහෙම සමහර ආයතන අයිතිකරු විසින්ම කළමනාකරණය කිරීම කරනවා. දැන් ගමේ තියෙන පුංචි කඩයක් ගත්තොත් එහෙම ගමේ කඩේ මුදලාලිම තමයි මේ සංවිධානයේ කළමනාකරණය කිරීම කරන්නේ. හැබැයි ජෝන් කී සමූහ ව්‍යාපාර ගත්තොත් එහෙම අයිතිකරු නෙමෙයි කළමනාකරණය කරන්නේ. ආයතන බඳවගත්ත සේවක තමයි කළමනාකරණය කරන්නේ. Right. Any questions from those areas before I move to this product life cycle? Prashna Tinwad? I will share the notes. These notes are prepared for you, not for me. I will share. Right. Right. Then I am moving to the next one, this product life cycle concept. To discuss product life cycle concept. Right. If I ask a question from you, do you have different stages in your life? What is your answer? My question is, right, do you have different life stages? One say yes, yes. We birth, right? Birth is the starting point. Then finally we die. In between, different life stages are there. So initial years of you call child, right? Then teenager. Then at this particular moment of your life, you may be called as young. Person like me, one can say I'm a matured person, a maturity level. And after some time, we will reach the elder stage, right? Then finally, we will die, right? Similar to that, product is also going through different stages in their life, similar to human being, right? How can we identify different stages of product life? We look at about their behavior associated with the sales. Sales is the variable we look at when we are going to identify different stages of a product life, right? According to behavior of the sales, we can identify 4 stages of a product life. The introduction is the first stage. Second stage is growth stage. Third one is maturity stage. Then decline stage. Introduction, growth, maturity, and decline stage. Right. Now, the first few years of a product, for example, we call it as introductions. Right. Then the next few months to years may be growth, then maturity, finally decline. And
So at the end of the decline, product will die. At the beginning of induction, products give the birth, right? If you look at about this, the sales income behavior at the induction stage, you can see low cost. See, sales income is very low. Very low, right? Because your product is new to the market. Therefore, you don't have much customer base. So small number of customers can be identified. Therefore, you experience low level of sales. Then, if you look at about the cost, right? Costs per customer is high because you are not in a position to enjoy any cost savings. Right? For example, you purchase low level of raw material, then the cost of raw material is very high. Then actually, most of the product during the introduction stage, they experience losses. Their cost is more than the income they receive. Right? You look at the type of the customer, those customers are more innovative customers. Right? They are more innovative customers. They are willing to experience new products. If you look at the competitors, sometimes there are no competitors at all. If available, only limited number of competitors are available. Then the growth stage, what happened is sales going up. See, so it increased at a very high level. Right? So sales started to grow. Right? Sales started to grow. Increase in sales can be experienced. Since we are going to operate at a higher capacity level, cost per customer come down. The loss become profit and started to increase. More customers can be identified. At the same time, there are more competitors also. New competitors enter into the market. Right? Then, maturity stage. What happened in the maturity stage actually? So initially, sales is not coming down. Sales increase, but what happened is at the maturity stage, the growth rate of the sales come down. So maturity stage, what happened is growth rate of sale come down. Right? Initially, for example, suppose at the growth stage, our sales growth was suppose 10%, but here it may come down to 3%. After some time, what happened is we experience no sales growth rate at all here, for example. At this point, we experience the highest level of sales. See this point? At this point, we can experience the highest levels of sales. We call it as peak sales. Right? Peak sales, that means the highest levels of sales. Right? Then within the maturity state itself, what happened is after some time started to reduce the sales also. Here see, now see after some time sales come down at the maturity stage also. Right? Now if you look at the cost per customer is the lowest because you are operating at the highest capacity level here. We experience high profit here. Right? So you can identify some stable competitor lists. In decline state, what happened is sales started to come down. And decline stage, sales started to come down. The fall in sales. Again, still cost per customer is low, but not the lowest because our capacity usage come down, profit come down. After some time, it become loss. Number of competitors also fall. Some of the competitors leave the market. Then at the end of this one, product will die. Right? So normally, what is the longest period of a product? Longest life period of a product from these four.
Longest one? Can someone tell me? What longest one? Nigga? Growth. I want to say growth. Any other answers? No, actually, the longest period of a product life is mature stage. Remember that one. This is the longest one. Normally, there are certain products, the experience even 100 years of this one. For example, if you look at a product like Coca-Cola, Sunlight, so they are in the mature stage, but it is so long period, right? So this is the longest period normally. Period, product life, right? Right. Now here, product life cycle එකට අපි සිංහල කියන නිෂ්පාදන ජීවන චක්‍රය කියලා. අපි පුද්ගලයා ගත්තොත් එහෙම ඔබට දන්නවා අපි විවිධ අධීරවල ගමන් කරනවා. ඉපදීම තමයි අපේ ආරම්භය. මරණය දක්වා අපි විවිධ අධීරවල ගමන් කරනවා. අපි මුල්ම කුඩා කාලේ අපි අඳුනගත් අපි හඳුනන්නේ ළමයි විදියට. ඊට පස්සේ අර ටීනේජ් කියන ස්ටේජ් එක. ඊට පස්සේ අපි අඳුනගත්තා දැන් ඔගොල්ලෝ ඉන්න අවධිය ගත්තොත් තරුණ අවධිය. දැන් මම තරුණ අවධියෙන් ටිකක් එහාට ගිහිල්ලා ඉන්නේ. මම ඇවිල්ලා ටිකක් මේ පරණත අවධියක ඉන්නේ. ඊට පස්සේ කාලයක් ගියාම මහල්ලා කියන අවධිය. ඊට පස්සේ මොකද වෙන්නේ? අපි මරණයටපත් වෙනවා. පුද්ගලයා වගේම තමයි භාණ්ඩයක් ගත්තත් භාණ්ඩයකට අදාළවත් ආරම්භයක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ විවිධ අධීර පහු කරනවා භාණ්ඩයක්. අවසානදී භාණ්ඩයක් මරණයටපත් වෙනවා. අපි මේ භාණ්ඩයට අදාළව විවිධ අධීරයන් අඳුර ගන්නවා. මේ අධීරයන් අඳුර ගන්න අපි භාවිතා කරන නිර්ණායකයේ වෙන්නේ විකුණුම් ආදායම. විකුණුම් ආදායමේ හැසිරීම මත තමයි අපි භාණ්ඩයකට අදාළ විවිධ අවධියන් අපි හඳුනා ගැනීම සිදු කරන්නේ. ඒ අනුව අපිට පුළුවන් භාණ්ඩයකට අදාළව අවධීන් 4ක් හඳුනා ගන්න. ආරම්භක අවධිය, වර්ධන අවධිය, පරිණත අවධිය සහ අඩුවන අවධිය. අපි ගත්තොත් එහෙම භාණ්ඩයක මුල් කාලය අපි අඳුර ගන්නවා ආරම්භක අවධිය විදිහට. මේ කාලේ ගත්තොත් විකුණුම් ආදායම අඩුයි. ඒකට හේතුව තමයි භාණ්ඩයේ අලුත් වෙළඳපොළට. ඒ නිසා පාරිභෝගිකයෝ භාණ්ඩ පිළිබඳව දන්න ප්‍රමාණය අඩුයි. ඒ නිසා අපේ විකුණුම් ආදායම අඩුයි. ඒ වගේම තමයි අපි භාණ්ඩ ඒක කුඩා ප්‍රමාණය නිෂ්පාදනය කරන හින්දා අපි පිරිවැය වැඩි. ඒ වගේම තමයි බොහෝ වෙලාවට ආරම්භක අවධියේදී අපිට ලාභ උපයන්න හම්බ වෙන්නේ. බොහෝ වෙලාවට අලාභයක් තමයි මේ කාලෙ තුල අපිට උදා කරගන්න සිද්ධ වෙන්නේ. තරංකරු සමහර වෙලාවට ඇත්තෙම නැහැ. තරංකරු ඉන්නවනම් ඉන්නේ බොහොම කුඩා ප්‍රමාණයක්. වර්ධන අවධිය ගත්තොත් එහෙම ඇත්තටම වර්ධන අවධිය අපිට අඳුර ගන්න පුළුවන් ඇත්තටම ප්‍රධානම දේ තමයි විකුණුම් ආදායම ඉතාම වේගින් වැඩි වෙන්න පටන් ගන්නවා. අපි නිෂ්පාදක කර භාණ්ඩයක ප්‍රමාණය වැඩි වෙන නිසා අපේ පිරිවැය අඩු වෙන්න පටන් ගන්නවා. ලාභ උපයන්න පටන් අර ගන්නවා අපි. ඒ වගේම තමයි අපේ පාරිභෝගික සංඛ්‍යාව වැඩි වෙනවා සහ අලුතෙන් තරංකරුවෝ වෙළඳපොළට ඇතුළත් වෙනවා ලාභ උපයා ගැනීම සඳහා. පරණත අවධිය අපි අඳුරගන්නේ අත්තම මේ විකුණුම් ආදායමේ වේගය මත පදනම් කරගෙන. විකුණුම් ආදායමේ වේගය අඩු වෙන්න පටන් ගත්තොත් අපිට දැනෙනවා අපි පරණත අවධියට ළඟා වෙලා කියන එක. උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් එහෙම මේ පරණත අවධියේදී මුල් කාලේදී විකුණුම් වර්ධන වේගය තමයි අඩු වෙන්නේ. එක අවස්ථාවකට ආවම වර්ධන නැති වෙලාම යනවා. ඒ අවස්ථාවේ තමයි විකුණුම් උපරිම මට්ටමට ළඟා වෙන්නේ. අපි ඉංග්‍රීසියෙන් peak sales කියලා කියනවා. ඊට පස්සේ සමහර යම් කිසි කාලයකට පස්සේ විකුණුම් ආදායම අඩු වෙන්න පටන් ගන්නවා. මේ අවධිය තමයි අපි ජීවන චක්‍රයේ භාණ්ඩක ජීවන චක්‍රයේ දිගම අවධිය තමයි මෙතනදී අපිට අඳුර ගන්න පුළුවන්. අපි උපරිම
ධාරිතාවේ යෙදෙන්නේ මේ අවස්ථාවේදී අපේ නිෂ්පාදනය කරන භාණ්ඩ එක ප්‍රමාණය වැඩි නිසා අපේ භාණ්ඩ එක පිරිවැය ගත්තොත් එහෙම අවම මට්ටමක මේ අවස්ථාවේ පවතිනවා. ලාභ උපරිම අපි මේ අවස්ථාවේදී අත්විඳිනවා. ඒ වගේම තමයි සැලකිය යුතු තරංකරුවන් ප්‍රමාණයකුත් අපිට අඳුර ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට ගත්තොත් එහෙම මේ ඩික්ලයින් ස්ටේජ් එක අඩුවන අවධිය ගත්තොත් එහෙම මොකද වෙන්නේ අපේ විකුණුම් ආදායම අඩු වෙන්න පටන් ගන්න අවස්ථාව තමයි අපි විකුණුම් අඩුවන අවධිය ඉඳන් හඳුනාගන්නේ. විකුණුම් විශාල වශයෙන් අඩු වෙන්න පටන් ගන්නවා. පාරිභෝගික ඉදු පිරිවැය තාම අපේ අඩුයි. හැබැයි පරණතාවයට වඩා පිරිවැය ටිකක් වැඩි. ඒ වගේම තමයි අපේ ලාභේ මුලදී අඩු වෙන්න පටන් අර ගන්නවා. යම් කිසි අවස්ථාවකට පස්සේ ලාභය අලාභයක් බවට පත් වෙනවා. ඒ වගේම තමයි සමහර තරංකරුවෝ වෙළඳපොළේ ඉවත් වෙලා යනවා. මොකද වෙළඳපොළ සංකෝචනය වෙන නිසා. Then I have identified a table and have identified this. Explain it again. Same point actually. Right. I will look at about some of the point I have not explained here. For example, let's say number of distributors. At the introduction stage, number of distributors will be few. At the growth stage, it start to increase. Mature state, many distributors. Decline stage, it come down. Sales promotion, at the induction stage, you have to spend a lot of money for sales promotion. Why? Because product is new to the market. No, customers don't know. To give the awareness, you have to spend a lot. Then at the growth stage also, you have to spend a lot. The reason is because of increasing competitions. To face the increasing competition, we have to spend more on sales promotions. Then mature stage, now we are well established, then we can reduce the sales promotion. Only the advertising message we want to give to the customer is to remind the product to the customers. Decline stage, for a survival purpose, what we do is we reduce our sales promotion expenses. Right? We reduce the sales promotion expenses to a minimal level. Right? If you look at the type of the customers, at induction stage, the customer group we call as innovators. Growth stage, they are early adopters group. Then maturity, the most of the customers come under this particular level. Decline stage, we call laggards. Laggards mean the guys who purchase the good at last. We call as laggards. Right? So if you draw a graph normally to show the customers actually, let's say for example, if you take 100 customers for example, 2%, 5% is normally research has found 2.5% are innovators. Then 13.5 are early adopters. Then the majority 68%. Majority 68%, laggards are 16%. So if you look at about the use of the customers, right? There's a group of 2.5%, they are risk takers, they purchase the product at early stage. Then after that, there's a 13.5% group, they are early adopters. Then 68% are majority people, right? They get the product at the mature stage, 68%. Laggards, they are the guys who purchase the good at last. The percentage wise, that is 16%. අපි මේ ජීවන චක්‍ර ලක්ෂණ ගත්තොත් එහෙම උදාහරණයක් වශයෙන් ගත්තොත් එහෙම මම ඉස්සෙල්ලා පැහැදිලි කළා මේක. පාරිභෝගිකයෝ ගත්තොත් එහෙම අපි මේ මුලින්ම භාණ්ඩ මිලදී ගන්න අයට අපි කියන්නේ නවෝත්පාදකයෝ කියලා. ඊළඟ වර්ධනවදී ගන්නට අපි කියන්නේ මුලින් භාවිතා කරන්න. පරණතාවදී කට්ටියට අපි කියනවා බහුතරය කියලා. පසුගාමී අවදී කට්ටිය අපි අඳුර ගන්නවා පසුගාමී කොටස විදිහට. අපි percentage එකක් විතර ගත්තොත් එහෙම මේ භාණ්ඩේ මිලදී ගන්න කස්ටමර්ස්ලා ගත්තොත් මේ නවෝත්පාදකයෝ 0.25ක් විතර වෙනවා. මුලින් භාවිතා කරන ප්‍රතිශතය ගත්තොත් 13.5ක් විතර වෙනවා. ඊට පස්සේ බහුතරය ගත්තොත් 60%ක් විතර වෙනවා. අන්තිමේදී ගන්න අය
අවදාන අවම ගන්න කට්ටිය ඒ අය ගත්තොත් එහෙම 16ක් විතර වෙනවා. ඊළඟට බෙදා හරින්නම් ගන්න ගත්තොත් එහෙම ආරම්භයේදී ඉන්නේ බෙදා හරින්න ගත්තොත් එහෙම කීප දෙනයි වර්ධන අවධියේදී මේක වැඩි වෙනවා. පරණත අවධියේදී වැඩිම සංඛ්‍යාව අඳුර ගන්න පුළුවන්. අඩුවන අවධියේදී මේක අඩු වෙන්න පටන් ගන්නවා. විකුණු ප්‍රවර්ධනය ගත්තොත් එහෙම ආරම්භක අවධියේදී විශාල වශයෙන් අපිට වැය කරන්න යනවා විකුණු ප්‍රවර්ධනයේට. ඒකට හේතුව තමයි භාණ්ඩය අලුත්. ඒ නිසා පාරිභෝගිකයෝ භාණ්ඩය ගැන දන්නේ නැහැ. ඒ නිසා භාණ්ඩය පිළිබඳව දැනුවත් භාවයක් දෙන්න ඕනේ ආරම්භයේදී. විශාල වශයෙන් අපිට ඒකට මුදල් වැය කරන්න සිද්ධ වෙනවා. වර්ධන අවධිය ගත්තොත් එහෙම විකුණු ප්‍රවර්ධනයේ වැඩි හේතුව තමයි තරංකරුවෝ දැන් වෙළඳපොළ ඉදිරිපත් ඇතුළත් වෙලා තියෙන්නේ. තරංගාර්ථයට පුහුණු දෙන්න අපිට වැඩිපුර මුදලක් වැය කරන්න වෙනවා විකුණු ප්‍රවර්ධනය සඳහා. පරණත අවධියේ දැන් අපි කර්මාන්ත තුල බොහොම ස්ථාවර ඉන්නේ. ඒ නිසා අපිට වැඩිපුර වියදම් කරන්න ඕනේ. අපිට පුළුවන් මේ විකුණු ප්‍රවර්ධන මුදල් ප්‍රමාණය අඩු කරන්න පුළුවන්. අඩුවන අවධිය ගත්තොත් එහෙම මේක විකුණු ප්‍රවර්ධනය අපි අඩු කරනවා. මොකටද? හේතුව තමයි අපි අපේ කොස්ට් එක වැඩි හින්දා අපි වෙළඳපොළ තුල survive වෙන්න අපි මේ විකුණු ප්‍රවර්ධන වියදම් අඩු කිරීමක් සිදු කරනු ලබනවා. Right. So what are the questions you are having? Guys, what are the questions you are having? මොනවද තියෙන ප්‍රශ්න? Right. So then I have shared the two presentations to you. I hope you have received. Have you received the presentations? Yes, sir. Right. Right. Then, if you don't have more questions, then we can wind up for the day. I hope the approach is okay for you. If you need to change this one, let me know. Then I will change the approach. I take time, Sarah, guys. This translation is not easy. Huh? I have time myself. It's very tough work. So I am not having the access to your WhatsApp group. I hope that the institute is sharing those things. Normally, I have shared this material to your respective lecturer, the guy who is handling you, right? So anyway, that's why I'm sharing this one. Then no problem. No, you can download this one. Right. Anything to be clarified? I hope approach is okay for you. Yes, sir. Okay. Then we'll meet again in another day. I will try it maybe tomorrow, day after tomorrow to have a sessions. Right. Then thank you very much for participating in the sessions and good night for all of you. Thank you very much, sir. Good night. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Good night, sir.